So. Ich bin gerade noch am gucken. Ich habe versprochen, dass ich den Twitch-Link hier bei den Stream-Ankündigungen anpinne, aber ich kann ihn gar nicht anpinnen. Ha. Egal. Ich werde das noch irgendwie fixen. So. Gute Leute, willkommen zurück. Die, wo sich gerade einfinden. Der Rest wird noch kommen, früher oder später. Hallo Kalan, hallo Prof, hallo Omgit, hallo die Stummen, die nicht schreiben. Ich sehe euch. Beziehungsweise ihr seht mich. Ich sehe, dass ihr nicht schreibt. So rum. Bevor wir losstarten, dachte ich, dass wir vielleicht kurz die Trophäe für das Screenplay-Book holen. Wir müssen es ja nicht durchlesen, wir müssen es nur kurz durchblättern. Das sollte ja relativ schnell gehen. Ich finde das Cover übrigens richtig geil. Kurz zum Screenplay-Book, was wir hier für Musik haben. Wir haben Duell von Metal Gear Solid 1, Encounter, Escape, Ein D, Intruder 1. Ich finde schade, dass das Hangar-Theme nicht dabei ist. Das wäre noch cool gewesen. Intruder 2 und Intruder 3. Ist ganz leise. Aber die gibt's alle, was ich cool finde. Ups. Nein. Ich möchte einfach durch. Wenn du einfach durch die Seiten skippen willst, dann machen wir die Duell oder Escape an. Soll ich was anmachen? Ich kann doch gerne was anmachen. Was machen wir denn an? Encounter? Ne, machen wir Duell, komm. Duell ist cool. Wir kämpfen gegen das Screenplay-Book. Das sind schon deutlich mehr Seiten, als Metal Gear und Metal Gear 2 hatten. Wenn ich das so betrachte, ja, das ist Metal Gear Solid 1. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das Screenplay-Book in Metal Gear Solid 2 und 3 aufgebaut ist. Vor allem in 3. Wo wir unglaublich viel zusätzliche Codec Calls haben. Das war ja hier noch human. MGS 13 ist 926 Seiten. Ich weiß, ich habe tatsächlich gestern nach dem Stream noch 200 Seiten vom Screenplay-Book durchgelesen aus Metal Gear Solid 3. Ich glaube, ich habe mir ein Lesezeichen bei 203 gesetzt. Und ich habe die alle durchgelesen. Ich habe die wirklich alle durchgelesen. So. Cover to Cover Solid. Das ist, glaube ich, die leichteste Trophäe, die man verdienen kann. Schön. Wir müssen nachher was ausprobieren. Wir werden heute höchstwahrscheinlich den ganzen Tag über hier mit Metal Gear Solid zu tun haben. Ich möchte nachher rausfinden, ob es reicht, die VR-Training-Missions von der PAL-Version zu spielen, oder ob wir wirklich VR-Missions machen müssen, um die Trophäe zu bekommen. Ich möchte es nur wissen. Wir werden heute nicht mit den VR-Missions anfangen. Das ist ein bisschen zu viel. Dafür werden wir uns gesondert Zeit nehmen. Und glaubt mir, Leute, wir werden auch nochmal in die Metal Gear Solid 2 VR-Missions reingucken. Einfach weil, warum nicht? Ne? Okay. Machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Let's go. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, gestern, nachdem wir
den Ninja besiegt haben und Ordecon gerettet haben, beziehungsweise Ordecon kennengelernt haben. Als Warnung, die VR-Trophäe scheint ein wenig verbuggt zu sein und taucht bei einigen Leuten wohl nicht auf. Ja, das habe ich gelesen. Deswegen möchte ich rausfinden, woran das liegt. Ob die einfach die falschen gemacht haben. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube nämlich, dass die das falsch angehen. Ich glaube, dass es tatsächlich die hier sind, wo hier normalerweise zu finden sind in unserer PAL-Version. Kann mich aber auch täuschen. Habe ich wirklich 2 gemacht? Hoppala. Ja, das tut mir leid. Read Mission Log. Ja, viel Spaß beim Lesen. Ich lasse euch das mal übersetzen. Und zwar akkurat. So. Ah, da sind wir ja. Okay, wie sieht's denn ausrüstungstechnisch aus? Ja, sieht doch eigentlich ganz human aus, oder? Rationen können wir auch keine mitnehmen. Brauchen wir aber auch erstmal nicht. Ja, die Level 4 Karte haben wir jetzt. Mit der Level 4 Karte könnten wir theoretisch nochmal zurückkehren zum Haupthangar. Aber warum? Wir müssen da sowieso nachher hin. Okay. 14112 war's, gell? Ja. Still haven't found Meryl? Snake, the warhead storage building that you're in has 1 floor above ground and 2 floors below ground. Why don't you search there too? Okay. Das sagt sonst glaube ich nichts Neues, ne? Snake, the warhead storage building that you're in has 1 floor above ground and 2 floors below ground. Why don't you search there too? Okay. Wir haben jetzt Otacon eingespeichert. Was sagt Campbell? Well, it looks like you've rescued Emmerich for the time being. Yeah, with that stealth camouflage, he should be able to hide safely. Gray Fox. I can't believe it. But the real problem is your niece. The way the codec got cut off like that has me worried. Something must have happened to her. You're worried about Meryl? Not exactly. It's just that she's holding the detonation code override keys. They're our last chance of stopping that nuclear launch. You're a cold man. Your mission is more important than the life of your companions? This is war. Survival is the name of the game. Sometimes you have to be cold to survive. Yes, but Snake, either way, I want you to find Meryl as soon as possible. I understand. Okay, mit Meryl können wir nicht mehr reden. Der Codec ist ja ausgegangen. Nastasha? Sagt ihr irgendwas Neues? Otacon said that now it's possible to design and test new types of nuclear weapons in a virtual simulation without ever exploding a nuclear device. Is that true? yes, it is true. Since the establishment of DART and NEEF early in the 21st century, there has been a wealth of data concerning nuclear fission and fusion. There is also much data accumulated from the nuclear tests conducted over the last 4 decades. With the processing speed of today's supercomputers, they can design a new nuclear weapon through virtual reality computer simulations. Gruselig. In order to collect data for the simulation experiments, they are doing subcritical tests underground. Those are experiments in which they detonate high explosives in proximity to plutonium without setting off a critical chain reaction. They then measure the effect that the shockwave has on the plutonium. By measuring the particles which fly off the surface of the plutonium, they can learn the mass, speed, and distribution of the plutonium particles. The politicians insist that whether it is above ground or below ground, a nuclear test which does not cause a nuclear explosion is not a nuclear test, and therefore does not violate the CTBT. A lot of people do not agree with that interpretation. People's reaction speed is slowest around 3 o'clock in the morning. And so is their judgment. If you're feeling drowsy, you should get some sleep. Ich bin gerade erst aufgewacht. Was will der von mir? Okay.
Können wir hier mit der Level 4 Karte neue Sachen öffnen? Ich glaube ja. Drei. 4. Stun Grenades, Stun Grenades. Und da unten? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke mich hier tatsächlich so gut wie nie mehr um. Die Gasmaske ist, glaube ich, das einzige sinnvolle Item, was du hier noch abkriegen kannst. Da hinten ist eine 4. Au. Ah, Night Vision. Diese aggressive Kameras. Autschi. Sollte ich vielleicht in Zukunft nicht mehr tun. Auf jeden Fall nicht, wenn wir den Big Boss Run versuchen. Oh. Nein. Hier. Danke. So, dann gucken wir mal, wo die Merüde sich aufhält. Kann ja nicht so weit weg sein. Das Luder. Das Geräusch. Wenn sie läuft. Warte. Hä? Wie sie wegrennt. Jetzt kommt die dritte Wache. Mal gucken, ob irgend... Ich habe noch nie hier geredet mit denen. When you're trying to hide, avoid places that look like the enemy might search. Think about how your enemy is going to move, and then sneak in there. Doesn't matter how smart you are, just use your head out there. Was passiert, wenn du Merühl nicht erkannt hast und sie unabsichtlich erschießt, wenn sie verkleidet ist? Game over. Quasi ein Time Paradox. Merühl, geh ans Telefon. Oh. Snake, she's dressed up like one of the terrorists. She won't be able to reveal herself if other soldiers are around. You'll have to find somewhere you can be alone with her. Even dressed like that, she's all woman. You see? Isn't there somewhere only a woman can go? Nee. She's dressed like one of the terrorists, but that's just on the outside. The inside hasn't changed. Watch for the way she walks. She's dressed like one of... Okay, nichts Neues. Gleich Roy. So Meryl's disguised as an enemy soldier, huh? Well, even so, you should be able to spot her if you look close enough. Use either first-person view or corner view mode to get a really close look. You might also try to sneak in by covering yourself with that cardboard box. Mach ich ja schon. So Meryl's disguised. Okay, nichts Neues. Nastascha? Wahrscheinlich nicht. Die redet wieder über Nukes. The first No. subcritical test was performed on July 2nd, 1997 at the Nevada Nuclear Testing Facility. After that, subcritical testing became extremely common, not only in America, but in Russia countries too. They say that the reason for the tests is to ensure the safety and reliability of the existing nuclear stockpile, but that is nothing more than a flimsy cover story. In reality, the danger of a nuclear weapon exploding accidentally decreases over time. It is clear that the real reason for these tests is to aid in the development of new types of nuclear weapons. Even the government admits that the data collected from those tests is used in virtual reality simulation tests. Na, immerhin haben sie es zugegeben. Das ist es nicht.
Sie ist rechts von uns. Mr. Box. Oh Get oh. out of the way. Oh oh. Bin tot. Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass er ihn wegstößt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, er läuft an uns vorbei. Ja, so kann man sich täuschen. Ja gut, das ist schon auffällig. Ich nehme noch Cardboard Box B mit. Hi. Jetzt haut sie von mir ab. So. Bin in der Frauentoilette. Snake, that's a ladies' bathroom. I know that. Saw Meryl come in here. So you went in after her? Are you some kind of pervert? I won't let you save your mission now. Listen, Hey. Mei Ling, this is the only place on the base that I can talk to Meryl alone. Whatever, weirdo. Don't call me again. Okay. Die ist ein bisschen sauer. Ich speichere mal hier. Ich glaube, sie ist sauer. Passiert noch irgendwas? Was habe ich denn getan? Oh nein. Snake, that is a woman's bathroom. You should not be in there. But I saw Meryl go in here. Even so, Snake. This is our only chance to talk alone together. I was sure she was in here. Wie sie alle entsetzt sind, dass ich hier in die Toilette gegangen bin. Schön. Did you find Meryl? Sort of. I'm positive I saw her come into this bathroom, but There's only one exit, right? yeah. Well, then she must still be in there. Is there any place she might be hiding in there? Is there any place she might be hiding in there? Da schaust du nur einmal in die Richtung eines Frauenklos und bist sofort als Perverser gebrandmarkt. Absolut. Colonel, I saw your niece, but Really? Where? she went in the ladies' bathroom. That's strange. I saw her go in, but now she's nowhere to be found. You'll just have to look in the stalls, I guess. I guess you're right. I'll take him in order. Dass Naomi nichts dazu sagt, so what? You'll just have to look in the stalls, I guess. I guess you're right. I'll take him in order. Okay, was sagt Miller dazu? Wahrscheinlich nichts. Meryl must be hiding somewhere in there. Search around. Sie haben kein Problem damit. Nur wieder die Ladies. Ist ja klar. Huch. Hallo. Beweg mich nicht. Huch. Oh, scheiße. Ich hab's Menü aufgemacht. Ups. Das einzige Mal, dass dein Spiegelbild im Spiel angezeigt wird. Aha. Don't move. Oh shit. That's the second time I've been able to sneak up on the legendary Solid Snake. You're Meryl? There's no way you could pass for a man for long. What do you mean? Hey, men aren't allowed in here. I had no idea you were so feminine. This is no time to try and hit on me, Snake. Besides, it's a waste of time. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Same smart mouth. You're Meryl, all right. Are you hurt? Not yet. After all, I was disguised as a genome soldier. So why'd you change?
You'd be a lot better off dressed like one of them. I got tired of disguising myself. The truth is, the uniform smelled like blood. What's that mark? Huh? Oh, this? It's a paint tattoo. It's not real. I was a fan of Foxhound way back, when guys like you and my uncle were in it. None of that gene therapy like there is today. You guys were real heroes. There are no heroes in war. All the heroes I know are either dead or in prison. One or the other. But Snake, you're a hero, aren't you? I'm just a man who's good at what he does. Killing. There's no winning or losing for a mercenary. The only winners in war are the people. That's right, and you fight for the people. I've never fought for anyone but myself. I've got no purpose in life, no ultimate goal. Come on. It's only when I'm cheating death on the battlefield. The only time I feel truly alive. Seeing other people die makes you feel alive, huh? You love war and don't want it to stop? Is it the same with all great soldiers throughout history? Why didn't you contact me? My codec was broken. Is that all? Shouldn't you just be happy we met up like this? How did you recognize me in disguise? I never forget a lady. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? On the battlefield, you never think about what's next. So Snake, how are the negotiations going? No progress. So it's all up to you, huh? Somebody's got to stop them from launching a nuclear missile. There are two ways. Either we destroy Metal Gear, or... We override the detonation code. You got the card keys from Baker? Card keys? You mean this? Where are the others? There should be 3 keys. This is all I've got. Where could the other 2 be? I have no idea, but they must be somewhere. If we can't find them, we'll have no choice but to destroy Metal Gear. Metal Gear is in an underground maintenance base to the north. Take me too. I know this place better than you do. You'll just slow me down. You don't have enough battle experience. I won't slow you down, I promise. And what if you do? Then you can shoot me. I don't like to waste bullets. Got it. I'll be careful. You know, I don't use makeup the way other women do. I hardly ever look at myself in the mirror. I've always despised that kind of woman. I always dreamed of becoming a soldier. But I was wrong. It wasn't really my dream. My father, he was killed in action when I was younger. You wanted to follow in your father's footsteps? Not really. I thought that if I became a soldier, I could understand him better. So are you a soldier yet? I thought I was until today, but now I understand. The truth is, I was just afraid of looking at myself, afraid of having to make my own decisions in life. But I'm not gonna lie to myself anymore. It's time I took a long, hard look at myself. I want to know who I am, what I'm capable of. I want to know why I've lived the way I've lived until now. I want to know. Take a good look. You won't get another chance for a while. You should wash your face, too, while you're at it. Yeah. This isn't a training exercise. Our lives are riding on this. There are no heroes or heroines. If you lose, you're worm food. Yeah. Is that FAMAS functional? Unfortunately, it's out of ammo. Where'd you get that Desert Eagle? I found it in the armory. It's a .50 caliber Action Express. There was a SOCOM pistol too, but I chose this. Huh, so I got a leftover, huh? Isn't that gun a little big for a girl? Don't worry, I can handle it. Come on, use my .45. Listen, I've used a gun like this since I was 8 years old. I'm more comfortable with it than I am with a bra. If we're gonna go to the north, we'll have to go through the commander's room on this floor. The overland route is blocked by glaciers. The door to the commander's room is security level 5. This card will open it. It was inside the pocket of the uniform I was wearing. Looks like he must have been guarding someplace important. Okay, let's go. I know this place better than you. I'll be point man. Follow me. Okay. Und weg ist sie. Colonel, your niece is fine. Thank goodness. We can't relax. Not yet. I know. Snake,
She's quite a woman. As commander of this operation, I can't ask you to watch after Meryl, but Duty first? maybe I was wrong. Sending my own flesh and blood to war. She understands about duty. I know she does. But what I want to know is, what was the real purpose of this military exercise? I don't know. Like I said, I'm nothing more than a middleman. Is this transmission being monitored by the military? Of course. I get it. All the world's a stage and we're merely players, right? Yes, but even players can influence the play. I just hope we can prevent it from having a bad ending. Hoffen wir's mal. Snake, go with Meryl to the underground base where they're keeping Metal Gear. Okay. Otakon, rede mit mir. Thank God Meryl's okay. She's a tough one, all right. Although when you look at her, it's hard to imagine how tough. It must be the walk. Anyway, I'm glad she's okay. I also got a key from her. I think I can use it to stop them from launching a nuke. Get to Metal Gear's underground maintenance base. That's where the detonation code input system is. Sagt er sonst noch irgendwas? Get to Metal Gear's underground... Nö. Okay. Meryl, rede nicht mit unserer Codec kaputt. You managed to link up with Meryl. Good. So now, you must have the card keys that will override the detonation code. You should hurry. The time limit is running out. Mhm. When you're trying to hide, avoid places that look... Ja, ja, das kennen wir schon. Nastascha. Willst du irgendwas You sagen? found Meryl. Хорошо. Gut. Okay, das war easy. That's strange. There's no guard. What happened to the music? I'll keep a lookout. Make sure you're ready, okay? Die habe ich ausgemacht. Die hat mich genervt. So, hier gab es doch irgendwo eine Fünfertür. Die da. Diazepam. Farmers, Farmers, Farmers. Sehr schön. So, komm. Hier noch irgendwas? Nö. Stimmt, hier war nur Karton B drin. Sonst noch hier irgendwas? 3, 4. Guck mal, da waren wir noch nicht. Farmers. So, komm. Rationen sind wir voll, ne? Ja. Hier noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, so kann man doch arbeiten. Okay. Hi, Hübsche. What? What is it? Wir müssen mal das Gesicht beobachten. Es wird immer röter, je länger wir sie angucken. What are you staring at? Man sieht es nur minimal, aber wir müssten mal ein bisschen drauf gucken. Achtet auf die Pixel. Come on, Snake. Die Haare werden auch röter. Don't stare at me like that. What are you doing? We've got to get a move on. Habt ihr gesehen? Ganz minimal sieht man's. What? What is it? Das ist ja gleich rot wie eine Tomate. What are you staring at? Jetzt sieht man aber, dass sie röter geworden ist, oder? Also allgemein, ne? Auch die Arme und die Haare. Come on, Snake. Ja, wir gehen ja schon. Kommen wir noch hier kurz rein. Ach, das geht nicht auf. Okay. Ich sehe die Differenz deutlich. Ja, ich finde, sowas müssen wir mal zeigen hier. My head. Oh, it hurts. What's wrong? Don't come here, Snake. Are you okay? What happened? I'm fine. Okay. Let's go.
on, Mr. Foxhound. The commander is waiting. Colonel, Meryl's acting kind of strange. Maybe she's just feeling a little tired from all the stress. Snake, do you hear something that sounds like a song? Yeah, I do. I started hearing it a little way back. What could it be? Hurry ahead, Snake. The underground base is to the north, isn't it? Okay, Tür ist zu. Hallo. Snake, how do you like me? What the? Do you like me? Hold me, Snake. What's wrong? Oh, hurry, hurry. Make love to me. Oh, Snake, I want you. Who's that? You don't like girls? Das ist nicht gut. Snake, Meryl's not herself. Don't use your weapon. It's Psycho Mantis. He's controlling Meryl. That tune is his mind control music. Don't use your weapon. Try to knock her out. Will noch jemand was sagen? Meryl is definitely not herself. Could she be drugged? Drugged mit A. Okay. Komische Übersetzung. Meryl's just being controlled. You're an expert at unarmed CQB, right? Stop her without using your gun, that's all. CQB statt CQC. Okay. Interessant. Someone else must be controlling Meryl. Do something, Snake. Save her. What am I supposed to do? I don't even know where he is. He's probably somewhere close by. He's just invisible. How? Stealth camouflage, a technology I developed. Stealth camouflage works by bending the light around the user in such a way that they're rendered nearly invisible. But if you had thermal goggles, you'd be able to see him. Anyway, you can't see him with your naked eyes, but there must be some way to make him show up. Ups. Oh, sie ist gestolpert. Hör auf, mich abzuschießen. Leg dich schlafen. Na also. Useless woman. Optic camouflage, huh? I hope that's not your only trick. You doubt my power? Now, I will show you why I am the most powerful practitioner of psychokinesis and telepathy in the world. No, there's no need for words, Snake. I'm Psycho Mantis. That's right. This is no trick. It's true power. It's useless, I told you. I can read your every thought. Now, let me read your mind. No, perhaps I should say your past. You are a very methodical man. The type that always kicks his tires before he leaves. You are a highly skilled warrior, well suited to this stealth mission. You are extremely careful of traps. You are either very cautious, or you are a coward. Still don't believe me? Now I'll read more deeply into your soul. I can see into your mind. So, you like Azure Dreams? You like Castlevania, don't you? You like action games. So, you like adventure games. I see that you enjoy Konami games. You have not said often,
You are somewhat reckless. I can read you like an open book. You still don't believe me? I will show you my psychokinetic power. Put your controller on the floor. Put it down as flat as you can. That's good. Now I will move your controller by the power of my will alone. What do you think now? Can you feel my power now? The demonstration is over. Er hat sich tatsächlich bewegt. Das ist gruselig. Okay. Dann, ne? Ihr wisst, was passiert? Idio. Hallo, Larry. Du kommst gerade rechtzeitig. So. Ach, ich habe ja mein... Alter, ich habe mein Infrarotsichtgerät nicht. Natürlich. Cool. Das macht den Kampf natürlich ein bisschen unangenehmer. KGB psychic. He has powerful telepathic abilities. After the collapse of the Soviet Union, he came to America looking for a job. He worked with the FBI on several cases as a psychic profiler. 5 years ago, he was working on the case of a multiple serial murderer, and he got too far into the killer's mind. As a result, he became just like the killer. So he was sort of infected by this serial murderer's thoughts? In any case, after that, he became a sort of psychic spy working for the highest bidder. Traveled all around the world. That's when he was recruited by Foxhound. He can read people's minds. He knows every move you're going to make. What should I do? I've got no chance of beating him. There must be some way. He's a master at controlling people, Snake. Don't let him manipulate you. Controlling people. Not everything you see with your 2 eyes is real. Destroying his spirit is more important than destroying his body. Don't let him read you. Be a blank slate, okay? Clear your mind. He read your mind with his psychic abilities. Somehow you've got to get around him. He's using his psychic ability to read your controller's moves. That's how he's evading your attack. You've got to do something so he can't read your controller's moves. Think. There must be some way. I've got it. Use the controller port. Plug your controller into controller port 2. If you do that, he won't be able to read your mind. Okay. Psychic soldier, yes. Although they will not admit it, many countries have paranormal programs and use psychics in their special ops. Psychics range in power from those who can bend spoons to those who can cause natural disasters. But Psycho Mantis is one of the most powerful. Be careful. It's true. Your enemy is a powerful telepath. But you've got more battle experience. You can do it, Snake. Stealth camouflage works by bending the light around the user in such a way that they're rendered nearly invisible. But if you had thermal goggles, you'd be able to see him. Ich habe aber keine. Muss ich es halt so machen. Ups. Uah. Aufpassen. Uah. Au. Ich lege mich einfach hin. Ach, da bist du. Du kannst gefühlt allen Angriffen von Mantis ausweichen, wenn du dich hinlegst. Außer halt seiner komischen Kugel.
Ey. Hab dich gefunden. So, und jetzt wiederholt er wieder sein Muster. Ups. Ich bleibe einfach liegen. Haha. Why couldn't I read your mind? Jetzt holt er wieder Meryl, weißt du? Weil er gemerkt hat, es funktioniert nicht so gut. Oh. Au. Ah. You are powerful indeed, but I know your weak point. Meryl, stand right where he can see you and blow your brains out. Stop! Meryl! Meryl! Hör auf! No, it cannot be. No! Jetzt guckst du aber, ha? Mist, ich hätte ausweichen sollen. Sicher ist sicher, ne? Mist. Okay, ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen besser anstrengen, wenn wir das probieren auf Big Boss. Aber dann habe ich auf jeden Fall auch die Thermal Goggles. Ah, da ist er ja. Oh, jetzt, genau, jetzt kommt er mit allem gleichzeitig. Au! Seit wann können die Bücher mich treffen? Okay, die Stühle können mich treffen. Und tschüss. Nice. Colonel, your niece is going to be okay. Thanks, Snake. I owe you one. Now that Mantis is beaten, Meryl's brainwashing should wear off, right, Naomi? Yes. But why did you go so far out of your way to save her? For Campbell's sake, or maybe it's because you like her? I don't want to see any woman die right in front of me. Oh, really? Since when did anybody's death bother you so much? Naomi, it's true that Snake has killed a lot of people, but that doesn't mean he doesn't have a heart. It's okay, Colonel. She's right. So, you used the other... I wasn't able to read the future. A strong man doesn't need to read the future. He makes his own. Perhaps so, but I'll read your future. To get to Metal Gear's underground maintenance base, you have to go through that hidden door. There's a hidden door behind the bookcase. The overland route. It's blocked by frozen glaciers. Go past the communication towers. And use the tower's walkway. Why
Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the pasts, presents, and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one's seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. But you are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Humans weren't designed to bring each other happiness. From the moment we're thrown into this world, we're fated to bring each other nothing but pain and misery. The first person whose mind I dove into was my father's. I saw nothing but disgust and hatred for me in his heart. My mother died in childbirth, and he despised me for it. I thought my father was going to kill me. That's when my future disappeared. I lost my past as well. When I came to, the village was engulfed in flames. Are you saying that you burned your village down to bury your past? I see that you have suffered the same trauma. We are truly the same, you and I. The world is a more interesting place with people like you in it. I never agreed with the boss's revolution. His dreams of world conquest do not interest me. I just wanted an excuse to kill as many people as I could. You monster. Let him talk. He doesn't have much time left. I've seen through evil. You, Snake, you're just like the boss. No, you're worse. Compared to you, I'm not so bad. I read her mind as well. Meryl's? I saw you there. You have a large place in your heart. A large place? Yes, a large place. But I do not know if your futures lie together. I have a last request. What is it? My mask. Put it back on. Okay. Like this, other people's thoughts force their way into my mind. Before I die, I want to be by myself. I want to be left alone in my own world. I'll open the door for you. If you want to find your future, go through that door. This is the first time I've ever used my power to help someone. It's strange. It feels kind of nice. Let's go, Meryl. I'm sorry. Meryl? How could I let Mantis control my mind like that? If you're gonna doubt yourself, I'll leave you here.
You're right. Never doubt yourself. Just let it make you stronger. Learn something from it. You're right. I'm sorry. I won't do it again. Snake, can I ask you something? What? About what Mantis said. I was just wondering. What? What's the problem now? Oh, no, nothing. So, tell me, Snake. What's your name? Your real name? A name means nothing on the battlefield. How old are you? Old enough to know what death looks like. Any family? No, but I was raised by many people. Is there anyone you like? I've never been interested in anyone else's life. So you are all alone. Just like Mantis said. Other people just complicate my life. I don't like to get involved. You're a sad, lonely man. Come on, let's go. Versus Psycho Mantis. Achso. Ich muss den Controller wieder umstellen. Danke. Dann gehen wir, ne? Psycho Mantis ist down. Der wahrscheinlich gefährlichste von allen. Could there be wolves in there? Wolf dogs. Half wolf, half husky. How do you know so much? I ride dog sleds. I'm a musher. I'll take point. Snake, you follow me. Okay. Viel Spaß. Viel Spaß. Mach halt. Be careful. Wolves have the advantage in the dark. Not only can they see better, but they have a keen sense of smell as well. You'd better use your night vision goggles. Hä, warum? Das ist doch voll hell. Be careful. Also, hell genug, dass ich das nicht brauche. It is so ironic. People are working as slaves to pay for weapons that must never be used. Drama Queen. Don't suddenly look into the dark. Look slowly from a light area to a darker area. If you do that, your eyes will gradually adjust and you'll be able to see better in the dark. Try not to play in the dark either. Oh, schade. Snake, Metal Gear is in an underground base to the north. Hurry! You should use your night vision goggles in dark places. Ja, aber Leute, guckt mal, so dunkel. Ja gut, es ist ein bisschen dunkel, aber... Das macht's nicht unbedingt besser für die Augen. Oh mein Gott, ist das wieder Augenkrebs. Was macht die da? Wir beobachten sie mal. Ja, guck mal, die spielt mit der Desert. Nein. Einfach nein. Ganz kurzer Tipp für die, wo Big Boss Emblem hier sammeln möchten. Wenn die Hunde einen sehen, zählt das nicht als Alert Face. Genauso wie Überwachungsschießkameras. Solange nirgendwo Alert steht, zählt es nicht als Alarm. Es ist natürlich angenehmer, wenn die Hunde dich nicht sehen. Weil du keinen Schaden nimmst. Aber wehtun können sie dir. Das Schöne ist, wenn man weiß wie, war das letzte Mal, dass sie gefährlich werden können. Snake, what's wrong? I thought you were good with dogs. So, wenn ich jetzt Meryl schlage. What are you thinking? Dann beißt mich der kleine Hund hier. Weil sie ihn auf mich hetzt. Wenn ich das jetzt aber taktisch ausnutze. So. Dann greift er mich nicht an, sondern pinkelt auf meinen Karton. What are you thinking?
working. Und jetzt greifen die mich nicht mehr an, wenn ich den Karton ausgerüstet habe. Sollte man sich vielleicht merken. This place is mine. I'll take point again. Stay back, okay? But the radar isn't working. And since we can't use the mine detector either... Leave it to me. So, what do you think? Pretty good, huh? How did you know where the mines were? It sounds weird, but when Mantis dove into my mind, I was able to see where the mines were placed. Are you impressed? Well, a little bit. Only a little? Ja, weil ganz einfach. Ich laufe einfach geradeaus und es passiert mir nichts. F für Merül. Meryl! What is it? Meryl, get down! Meryl! Snake, leave me and run. Meryl! I guess I am a rookie after all. Don't worry, Meryl. It's me they want. Even I know that. It's the oldest trick in the book. The sniper's using me for bait to lure you out. Damn. Shoot me, Snake. No! My gun. I can't reach it by myself. Don't move! I promised. I wouldn't slow you down. I can still help. I want to help you. Quiet down. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. But war is ugly. There's nothing glamorous about it. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Now get out of here. Meryl! Damn. Snake, it's a trap. The sniper's trick to lure you out. The sniper's waiting for you to go and help Meryl, so he can pick you off. Don't do it. Must be Sniper Wolf, Foxhound's best shooter. Snipers usually work in pairs, but this one's alone, huh? I know her. She can wait for hours, days, or weeks. It doesn't matter to her. She's just watching and waiting for you to expose yourself. Maybe so, but Meryl can't hold out that long. Snake, can you see Wolf from where you are? There's nowhere to hide between here and the tower. She must be on the second floor of the tower. If Wolf is in the communications tower, she can see you perfectly. It's the classic sniper's position. At that distance, you won't be able to hit her with a standard weapon either. You'll need a sniper rifle. Colonel, take it easy. I'm gonna save Meryl, no matter what it takes. Okay. Thanks. What's wrong, Naomi? Nothing. I'm just surprised you're willing to sacrifice yourself. You got the genes of a soldier, not a savior. You trying to say that I'm only interested in saving my own skin? I wouldn't go that far, but... I don't know what the hell my genes look like, and I don't care. I operate on instinct. Like an animal?
I'm going to save Meryl. I don't need an excuse. Okay. And I'm not doing it for someone else either. I'm gonna save Meryl for myself. Colonel, don't worry. Snake, thanks. I understand. I'm sorry. Ich glaub dir nicht, dass du sorry bist. Sniper Wolf is Foxhound's best sharpshooter. Everyone knows that women have more patience than men, but Sniper Wolf can go for a whole week with no sleep, no food, besides never straying from her target. And on top of that, she takes diazepam, so her hands never tremble. Das können wir auch im Zweifel. She'll die if you leave her like that. Aren't you going to save her? She's just bait. It's me they want. If I step out there, I'm gonna get picked off, and who's gonna save Meryl then? I'm hoping that as long as I don't fall for it, they'll leave Meryl alive. So you're just going to leave Meryl there? She's hurt. I know what I'm doing. Meryl understands too. That's horrible. You're right, it is horrible, but that's war, and the first rule of war is to stay alive. Und deswegen speichern wir. Und Mailing redet wieder nicht mit uns. Irgendwie schaffen wir es immer, sie anzurufen, wenn sie uns nicht mag. Oder nichts zu sagen hat. Oder beides. Snake, you cannot win without a sniper rifle. You cannot save the girl either. Find a sniper rifle. It is the only way to save Meryl. Meryl. Ich mag den Akzent. The most important tools you need to be a good sniper are the senses that you were born with. No amount of training can change those. If your senses are dull from the beginning, you'll never be a great sniper. Toll. Otacon, have you ever seen a sniper rifle anywhere on this base? A sniper rifle? Meryl's been shot by an extremely good sniper. Sniper? A high-quality sniper rifle is the only way I can fight back. I saw a PSG-1 in the armory in the second-floor basement of the tank hangar. The second-floor basement of the tank hangar? I have to go all the way back there? Well, yeah. What's wrong with you, Otacon? Nothing. Okay, wenn ich es noch richtig weiß, kann ich einfach hier vorbeilaufen und die Claymores lassen mich in Ruhe, genau. Auch auf Extrem. Also einfach geradezu und dann, wenn man wieder zurück muss, rechts unten. Und dann kommt man da durch, ohne getroffen zu werden. So, ich habe Karton B anpinkeln lassen. Also muss ich immer mit Karton B jetzt hier durch dieses Area laufen. Dann oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, was war das denn? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ach du Scheiße. Puh. Hilfe. Das war das Gruseligste, was ich jemals in Metal Gear Solid erlebt habe. Da ziehst du runter. Wahrscheinlich, weil ich den Karton ausgerüstet hatte, hat er den gerochen und wollte zu mir kommen. Und du siehst nur diese roten Augen auf dich zukommen. Alter, was zum Teufel? Oh, cool. Ich muss drüber lachen. Kann gar nicht geschockt sein. Silent Hill ist ein Witz dagegen. Das war gerade richtig creepy. Okay, merke, den Karton wirklich erst in diesem Area ausrüsten. Und nicht davor. Puh. War was? Scheiß Hund. Nächstes Mal baller ich ihn ab. Was steht eigentlich auf Karton B? Ich kann es nicht lesen, weil es nur Chinesisch ist, aber... Wo schickt mich Karton B eigentlich hin? Schickt er mich hier hin?
you just hear that there's a sniper rifle in the second floor basement of the tank hangar? Go get it and save Meryl. Okay. Dann mache ich das halt. So. Wo ist mein Detektor? Jeff Grenade, sehr schön. Ich nehme noch ein paar Claymores mit, weil... Warum nicht? Wie viele habe ich denn? 3. Brauche mehr. Diese riesigen Kegel sind so gruselig. Ich sammle jetzt für einen späteren Kampf welche. Wie führt dich zum Nuclear Storage Building? Also da, wo ich gerade bin. Okay. Prof, hast du das gerade gesehen mit dem Hund? Das war schon creepy. Ich habe das noch nie erlebt, dass der plötzlich da in dem Loch ist. A führt dich zum Heliport. Okay. Und C? C führt mich, glaube ich, dann zum Schmelzofen, ne? Okay, eine können wir noch mitnehmen. Perfekt. Jetzt habe ich ein paar. Klein Morris. Kann einfach hier lang. Ja, okay. Ich wusste, dass die das können, aber so schnell habe ich die das auch noch nicht machen sehen. Weißt du, das Gruselige war ja an der ganzen Geschichte. Erstens, ich habe nicht damit gerechnet. Und zweitens, mein Charakter wechselt in die Ego-Perspektive und das ist einfach in mir quasi schon drin. Das ist schon... Das war schon wow. Was beschützt der? So, Munition. Süß. Gibt's hier noch irgendwo Türen, wo ich rein kann? Was ist da oben? Ah, guck mal, 4. Ist da vielleicht jetzt mein Infrarotsichtgerät drin? Hier war ja nichts mehr, ne? Doch, noch ein paar Jeff Grenades. Ich muss mir merken, wo man was finden kann. Jeff Grenades und Stun Grenades werden sehr wichtig sein für einen Big Boss Run. Wie weit geht der vor? Der kommt zu mir. Okay, er geht weg. So. Das ist mein Infrarotsichtgerät, ja. Sehr gut. C für dich zum Schneefeld vor dem Schmelzofen. Die Sache ist halt die. Eigentlich musst du nicht mehr zu diesen ganzen Orten zurückkehren, ne? Oh, hi. Aua, aua, aua. Bin weg. Zum Glück sind die hier noch dumm. In Metal Gear Solid 2 würde sowas nicht funktionieren. Ja, mir geht's nicht so gut, ne? Genau, noch ein weiterer Trick, wenn man zweimal den Aufzug ruft, ist der instant da. Spart Zeit. Ja, genau, alles klar.
Hi. Uah. Mist. Ich krieg die nicht mehr los. Das war sehr unangenehm. Bitte nicht nochmal. Geht doch. What was that noise? Einfach weil es kann. So, ein bisschen Munition auffüllen. Ist der bewusstlos gewesen? Weil der war extrem lange ausgenockt. So, hier war ich schon drin. What was that noise? Und jetzt kommt der andere um die Ecke. So. Ich habe mich doch hingelegt. Ich dachte, ich habe mich hingelegt. Cool. You got a PSG-1. You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Meryl. Ah! Idiot. Schnell weg hier. So. Ich brauche aber, glaube ich, Karte 6, um hier runterzukommen, ne? Also in die eine Tür zumindest. Es gibt noch eine zweite. Ich meine, ich kann Chaff Grenades nehmen. Was anderes kann ich auch nicht nehmen, weil Nikita funktioniert hier nicht. Ja, mit Level 4 komme ich hier rein. Oh. Okay. Das war verdammt knapp. So, gibt's jetzt sonst noch irgendwas? Nein. Okay, wir haben die Kamera. Alter, das war verdammt knapp. Das hätte mich umbringen können. Ich weiß leider nicht mehr, wo es die Bücher gibt. Die Geister. Weil ich könnte jetzt nach Geistern suchen mit der Kamera. Ich kann auch leider gerade nicht aufs Masterbook zugreifen. Das ist das Problem. Ich kann nur aufs Online-Handbuch zugreifen und da steht es, glaube ich, nicht drin. Muss ich mal kurz gucken. Was steht denn da so? Hier an dem Pfeiler unten links, glaube ich. Ja, das gucken wir gleich. Infiltrationshandbuch für Anfänger. Guck mal. Was steht da drin? Ah, guck mal. Das ist doch schön. Schlafende Soldaten. Okay, ja, das bringt uns nichts. Wie komme ich wieder raus? So. Ich glaube, das war nichts.
Wir brauchen ein Foto von einem Geist, das ist eine Trophäe. Aber ich muss gestehen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die sind. Ich könnte... Wartet mal. Ich kann das Masterbook aufschlagen. Ich habe meine Switch hier, warte. Du siehst sie erst im Hauptmenü. Ach so. Ja, ich guck kurz. Es gibt ja im Masterbook die Checkliste. Lass mich kurz gucken. Alles spiegelverkehrt für euch. Aber es sieht halt schon fancy aus, auf der Switch Metal Gear zu spielen. So, Masterbook. Zeig mal her. Ich habe ehrlich gesagt Geister in MGS 1 nie gesammelt. So. Inhalt. Complete Ghost Photo Guide. So. Once you have the level 4 ID card, return to Armory South to get the camera. If you already have gained clear save data when you have the camera, you can use it from the start of the game. In addition to using the camera to take regular photos, you can also use it to capture ghost photos in 42 locations. Also in 42 Bereichen gibt es die. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? B2 hier. Nee, das ist Nuclear War. Das ist Nuclear Warhead Storage. Warte. The wall a little to the left of where President Baker died. The column President Baker was tied to. Ah ja. Also quasi die hier. Ja, wir speichern es einfach mal. The wall a little to the left of where President Baker died. Einfach mal von hier. So. The south wall of the hidden room where you found the camera. Die Südwand. Ja komm, dann gehen wir da noch kurz hin. Dann haben wir einfach mal 3 fotografiert. Also theoretisch hier, wo ich heldenmutig stand und fast von den Kameras zerschossen wurde. Okay. Danke, Masterbook. So, jetzt sollte ich aber nochmal eine Chaff benutzen. Okay. Haben wir das auch mal getan. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir das Spiel dann completed haben und wir die Fotos angucken. What was that noise? Oh, was that noise? So. Hallo, schöner Abgrund. Farmers, Stun Grenade, Jeff Grenade. Genau, hier können wir Jeff und Stun Grenades auffüllen, das weiß ich noch. Dachte, er sieht mich. Zum Glück sind die blind wie Taubenscheiße. Entschuldigung für den Ausdruck. Mir ist nichts Besseres auf die Schnelle eingefallen. Ja, komm, wir gehen einfach den regulären Weg. Es macht keinen Sinn, jetzt über die Ventilation Ducts wieder zurückzugehen zum Heliport und uns dann da auf einem Truck zu verstecken. Das spart nicht mehr Zeit. Das würde, wenn dann, Zeit sparen, wenn wir später nochmal Bock haben, mit einer Karte 6
da runter in das Armory nochmal zu gehen, aber wir haben Karte 6, wenn wir da unten wieder in der Nähe sind, also von daher. Ich hätte jetzt gesagt, blind wie ein Maulwurf. Ja, aber der Maulwurf ist gerade in dem Moment mir nicht eingefallen. Mein Hirn funktioniert anders, das weißt du doch. So. Wir sind wieder da. Vor dieser Sektion habe ich am meisten Angst irgendwie ohne Radar. Weil ich die so schon schwierig finde, den Wachen auszuweichen. Weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach dumm. Ich habe Angst. Gib's zu. Oh, normale Granaten sind voll okay. Aber das hier waren, glaube ich, noch Chavs, ne? Ja. Oh, das könnte knapp werden. Nö. Ah. So. Wir sind wieder da. Habe ich das PSG1 eigentlich dabei? Ja. Das wäre es jetzt gewesen. Ups. Und wieder zurück. So, was sagt Otakon eigentlich dazu? What is it? Wolf, I just forget it. Kein Kommentar mehr. You need to make snap decisions. In war, the difference between living and dying is counted in milliseconds. Er ist immer so melodramatisch. In the 20th century, in order to be a military superpower, you had to first be an economic superpower. But things changed toward the end of the century, after the collapse of communism. With all the surplus weapons and technology floating around, even economically weak countries could have a powerful military. Okay, wir sind gleich da. Vor Sniper Wolf habe ich auch ein bisschen Respekt, um ehrlich zu sein. Also von den Bosskämpfen. Nein, B. So. Sie lassen mich in Ruhe, Gott sei Dank. Keine creepy Wolves mehr. So. Ah, cool. Ist die Tür gerade zugegangen wieder? Ne, die ist noch offen. Alles gut. Na dann. Hab sie. What? Hallo? Das war hinter dem Gerüst. What the fuck? Alter. Das funktioniert super. Ich weiß nicht, ich behaupte mal, dieses Gefecht ist schwieriger als das auf dem Schneefeld später. Ich habe eine Taktik für das Schneefeld. Aber hier
Ich finde es übrigens witzig, dass die Claymores weg sind. Hast du einen Tipp für mich, Nastasia? Get on your stomach. Fire from the prone position. It would be good if you had a tripod or something stable to balance your weapon on. If you do not have that, hold the weapon firmly under your armpit and keep it still with your chin. Line up your target in your scope's crosshairs. Okay, ja, das ist ein guter Tipp. Moin Leute, kurze Frage. Ich finde die Collection. Ich bin sehr zufrieden auf PS5, aber lese auf Twitter Kritik ohne Ende. Weil man es den Leuten einfach nicht mehr recht machen kann. Ganz einfach. Ich höre inzwischen gar nicht mehr drauf, was da gesagt wird. Ha! Nein! Ja. Sehr schön. Nein! Ach, ich... Und dann schießt sie wieder. In dem Moment, wo ich auf sie gezielt habe. Mist. Ja. Okay, 3 Schuss habe ich noch. Ja! Versus Sniperwurf. Ich finde auch, dass sie zum Beispiel MGS 1 bei der Darkstation-Emulation auf 4K hätten machen sollen. Nein! Warum? Hast du mal ein Comparison-Video angeguckt von Darkstation versus das hier? Das ist identisch. Und Upscaling finde ich kacke. Ich finde das, also Metal Gear Solid 1, dass die so gelassen haben, finde ich eigentlich gut. Die Leute regen sich hauptsächlich wegen den 30 FPS auf. Darkstation ist viel schärfer, aber die wollten aber, dass es so ist. Die wollten, dass es so ist. Dass es sich halt wie auf der PS1 anfühlt. Das ist intended gewesen. Good job with Wolf. Is Meryl okay? I don't know. I don't see her around. You don't think she's been captured, do you? Could be. Let's ask Wolf. If she's still alive, I'm gonna get some answers. Snake. About Meryl. I'm counting on you. 4K muss man nicht machen, aber die Soundprobleme, Input-Delays muss echt nicht sein. Ich habe auch viel bei vielen gelesen mit den Input-Delays. Ich bin, also, es liegt, glaube ich, an der Steam-Version, aber ich habe hier keine. Ich drücke, also, mal kurz zum Vergleich. Zack. 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 Da ist kein Input-Delay. Einmühungszahl auf 2 Optionen wären cool gewesen. Soundprobleme, ja, die hört man. Das ist klar. Ich glaube aber, dass sie es eventuell fixen. Irgendwann. Dass sie jetzt erstmal die schlimmeren Probleme angehen. Nenn mich doch einfach Liquidus, das ist alles gut. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Diese ganzen Vergleiche mit Darkstation, RPCS3, PCSX2 sind viel besser. Dann spiel's doch darauf. Du musst doch die Collection nicht kaufen. Und ich habe es ausprobiert. Metal Gear Solid 3 läuft nicht stabil auf dem PS2-Emulator. Absolut gar nicht. Beschwert euch nicht. Bitte.
Ich hoffe, das MGS 1 Sounds klingen zum Teil wie diese verhunzte PC-Version. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Aber ich glaube, sie kümmern sich... Es gibt ein paar Dinge, die sie patchen müssen, da sind wir uns alle einig, ja. Aber ich glaube, die Priorität liegt darin, dass sie halt jetzt erstmal die gravierenden Sachen fixen und sich dann um den Rest kümmern. Wie zum Beispiel hier das Stuttering in den Dingern hier. Machst du auch Platinum? Ich hab's vor, ja. Ob ich's hinkriege, ist die andere Frage. Keine Meryl da. According to the military doctrine, which is the basis for NATO expansion, a preemptive nuclear strike may be undertaken if there is a sufficient threat of a regional conflict spreading to a large-scale war. In the face of all this NATO expansion, Russia might feel the need to flex their nuclear muscles, if only to show NATO that even with their aging arsenal and diminished army, they are still a major power. Aber nur um das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, wir warten auf Updates für ein PS1-Spiel. Ja gut, die müssen halt auch wir sind uns alle einig, dass es ein Emulator, wo da läuft, ja. Die haben den wahrscheinlich davor nie benutzt, ja. Ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich Eigenmarke ist. Ich weiß es nicht. Die werden gefühlt wöchentlich auch geupdatet. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel patchen, sondern halt den Emu. Wer kann denn noch irgendwas wissen? Snake, wouldn't now be a good time to save your mission? What's going Wäre vielleicht... on? I'm not sure. I'm getting a bad feeling. Bad feeling. Like a premonition or something. Woher das wohl kommt? Snake, it's all up to you. Okay. Sagt er noch irgendwas? Snake, divide and conquer. Try to take your enemies on one at a time. Also ich bin der Meinung, dass die Collection echt klasse ist. Besonders 2 und 3 sind super schnell. Das auf jeden Fall. Das habe ich schon getestet. Macht Spaß. Also ich habe wirklich nur... Metal Gear Solid 3 habe ich wirklich nur kurz ausgetestet, wie die Loading Times sind. Ich glaube, ich bin nicht weiter vorgegangen als ins dritte Gebiet. Ich wollte nur die Loading Times sehen. Wir genießen den Rest selber. Ich habe auch die Cutscenes nicht angeguckt. Na dann. Das ist nicht gut. It's hard to miss when you're this close. Toss your weapon over here. Slowly. You are a fool to come back here. Stupid man. A lady sniper, huh? Didn't you know that 2/3 of the world's greatest assassins are women? Do you want to die now? Or after your female friend? Which will it be? I'll die after I kill you. Is that right? Well, at least you've got spirit. I am Sniper Wolf, and I always kill what I aim at. Oh, you're my special prey. Got it? Oh, I've left my mark on you. I won't forget it. Until I kill you. You're all I think about. Take him away. Don't kill me yet. I'm alive. Leave it to me. I want no more excellence like that dark chief. Yes, he's my target. Mine. Can you hear me, Solid Snake? He's tougher than I thought. Do you know who I am? I
always knew that one day I would meet you. The man who stole what was rightly mine. The man who stole my birthright. Me? I'm the man you stole everything good from. And now, after the sacrifice of our brothers, after 30 long years, finally, the two of us meet. The brother of light and the brother of dark. Do you need his DNA too? Yes. I want a sample while he's still alive. We need it to correct the Genome Soldier's mutations. Then we'll be able to cure them? No. We still have to get our hands on Big Boss's DNA. Have they given in to our demands yet? Not yet. They won't give in. They're all hypocrites, every one of them. Is that your opinion as a Kurd? They always put politics first. That's right. That's why they want to avoid any leak about their precious new nuclear weapon. Boss, it looks like our friend is awake. There definitely is a resemblance, don't you think, little brother? Or should I say, big brother? I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. You and I are both the last surviving sons of Big Boss. It's me. Really? Then what? Oof, those idiots! All right, Raven. I'll be right there. They're not responding to our demands. We launched the first one in 10 hours as planned. Damn Americans. Looks like you read them wrong. Something's funny. Normally the Americans are the first ones to the negotiating table. They must think they've got something up their sleeves. So it's come down to it, has it? We're going to launch that nuke and ride it all the way into history. I've got to take care of some launch preparations. You're in charge here, Ocelot. What about you? Want to stay for the show? I'm not interested. It's time to feed the family. So you prefer your wolves to my show, huh? Ocelot, don't screw up like you did with the chief. Yes, I know. That was an accident. I didn't think a pencil pusher like him would be so tough. Well, his mental defenses were reinforced by hypnotherapy. Boss, what about that ninja? He's killed 12 men. Whoever he is, he's some kind of lunatic. Bastard took my hand. How could he have gotten in here? Perhaps there's a spy among us. Mantis is dead. We've also got to find out what killed Baker and Octopus. We're short-handed, so make this little torture show of yours as short as possible. Torture? This is an interrogation. As you wish. See you later, brother. Your woman is still in this world. Meryl. Catch you later, handsome. Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally, just the two of us. How are you feeling? Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours. Too bad I was sleeping alone. Glad to hear that. This is some bed, all right. I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have had a lot of faith in your skill, huh, carrier boy? So, Metal Gear's armed with a new type of nuclear warhead, huh? Why don't you go ask Campbell for the full story? The Colonel? By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you?
What if I did? Is that the only disk? There's no other data? What do you mean? There's no copy? If not, that's fine. Is Meryl okay? She's not dead yet. Wolf must have been feeling generous. But if you want her to stay that way, you better start answering my questions right now. You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. I see. No problem then. We're going to play a game, Snake. And we'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear, just give up and your suffering will end. But if you do, the girl's life is mine. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the select button to submit. When your life reaches 0, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using auto-fire, or I'll know. I'm going to run a high-voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared. Good. You should be. Okay, let's get started. Okay, here we go. Na dann. Gucken wir mal. Mit Kreis, okay. War das alles? How did you like that? Shall we go again? Ich mache die Webcam aus, weil ich das einfach standardmäßig immer bei den Cutscenes mache. Da wird sich nichts dran ändern, auch wenn ich hier jetzt rechts so einen Rand habe. Das ist einfach meins. Außerdem kann ich dann im Hintergrund Dinge tun und ihr kriegt es nicht mit. Wie zum Beispiel gucken im Internet, ob das alles funktioniert mit den Streams. Oder kurz schnell aufs Klo rennen, während eine lange Cutscene läuft. Es hat Benefits. Na, fast voll. Okay. You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. You're the boss's brother, all right. Your brother, he's an amazing man. Who else could shoot down 2 F-16s with a Hind helicopter? The Les Infanteries project was not a total failure. He is the one man who could make my dream into a reality. Ne, die Folter war immer so. Die ist nicht vereinfacht worden. Huh? Looks like I got a roommate. The DARPA chief? Whew. What a stench. Damn, I caught a cold. That witch, she took my clothes. Heul doch. Shut up! Halt selber die Schnauze. Snake, are you okay? I've been better. How's Meryl? They've got her. Damn. Snake, the government has decided not to give in to their demands. We're trying to buy some more time. Come on, Colonel. Why don't you stop playing dumb? I'm sorry about Meryl, but I want the lies to end now. What are you talking about? Metal Gear was designed to launch a new type of nuclear warhead, wasn't it?
You knew it all along, didn't you? Why did you try to hide it? I'm sorry. Can't tell the grunts, huh? You've changed a lot. Metal Gear, secret advanced nuclear weapons research. Does the White House know about this? How deep does it go? As far as I know, as of yesterday, the President had not been briefed about the Rex project. Need-to-know basis, is that the idea? These are sensitive times. Even subcritical nuclear tests are causing quite a stir. Plausible deniability, huh? Yes. And tomorrow, the President and his Russian counterpart are scheduled to sign the START 3 Accord. I get it. That's the reason for the deadline. That's right, Snake. And that's why we can't let this terrorist attack go public. We still haven't even ratified START 2, or dealt with the issue of TMDs. This has to do with the President's reputation, and America's place as the dominant superpower. So patriotism is your excuse for circumventing the Constitution? Please, Snake. Just stop them. Why should I? Because you're the only one who can. In that case, tell me the truth about this new type of nuclear warhead. I told you before. I don't know the details. I don't believe you. If the situation is so serious, why don't you give in to their demands? Let them have Big Boss's remains. You see... Or is there some reason that you can't do that? Something you haven't told me about. Publicly, the President has been very vocal in his opposition to eugenics experiments. We don't want the existence of the Genome Army to go public. And that's the only reason? Huh. Hell with you. I'm sorry. The corpse of the DARPA chief is lying right here next to me. Oh, man. But it's strange. He looks and smells like he's been dead for days. All his blood's been drained out, too. Drained? Maybe to slow down decomposition? I have no idea. But the chief only died a few hours ago, right? Right. But he's already started to decompose. What could it all be about? Something in his blood that they wanted? I doubt it. Just the nanomachines in the transmitter. Did the chief tell them his detonation code? I'm afraid so. It looks like they've got both codes and are nearly ready to launch. Damn. Is there any way to prevent it? It seems that there's some type of emergency override device that can cancel out the detonation code. It's a countermeasure that Arms Tech installed secretly. You have to unlock it with 3 special card keys. And where are those keys? I've got one of them. I don't know where the other 2 are. Besides, I'm locked up here. We've got no choice. Forget about the keys. Your top priority now is to destroy Metal Gear itself. Sorry to have to lay it all in your lap, but you're all I've got. Bust out of there and get to the communications tower. Also... What? Meryl, right? Yeah. I'll save her. Thanks. Just because you are locked up does not mean there is no chance of escape. Keep your eyes and ears open, and when you see a chance, take it. Normally, when a soldier is taken prisoner, he should only give up the big 4. That's name, rank, serial number, and date of birth. But you're not any old soldier, Snake. I don't want you to tell them anything. Fortunately, you're strong enough to resist. Don't say anything to tease or anger the person torturing you. If you make him mad, it'll be that much worse for you. You'll need to save your strength. Otacon, are you still okay? Yeah, thanks to the stealth camouflage, that is. I have a favor to ask. I need your help. I was wondering when you'd ask. What should I do? I've been captured. I'm locked up here in this cell. What cell? There's a big torture machine nearby. Okay, I know it. It's close. I'll be there right away. Thanks. Mein Mikrofon war aus.
Jetzt. Ich dachte, es war an. Ich möchte kurz was zu Twin Snake sagen. Gesundheit? Was war denn das für ein Nieser? What the fuck? Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal gehört, wie Johnny so genossen hat. Spielt immer, wenn dann Deutsch. Gesundheit. Ich möchte kurz was zu Twin Snake sagen. Es gibt, glaube ich, oder soweit meine Informationen es hergeben, mehrere Gründe, warum wir es hier nicht drin haben. Glaube ich, dass es in Volume 2 kommen könnte? Eher unwahrscheinlich. Nicht, weil es nicht hier drin war, sondern weil es ein ja, schön für Ocelot. Sondern weil es gibt einen anderen Grund. Metal Gear Solid The Twin Snakes ist von Silicon Knights entwickelt worden. Ja, das ist schön, dass du mir das nochmal sagen möchtest. Wir überspringen das mal kurz. Gut. Silicon Knight ist eine Firma, die nicht mehr existiert. Die ist insolvent gegangen. Und alle Werke sind quasi nicht mehr existent. Konami kann nicht einfach hergehen und sagen, yo, ich möchte das Spiel, was die für uns gemacht haben, in eine Collection packen. Das dürfen sie lizenztechnisch nicht. Weil Silicon Knight nämlich damals geschlossen wurde, nach einem Gerichtsurteil. Da war irgendwas mit, sie haben irgendwelche Engines oder sowas geklaut. Und deswegen dürfen ihre Werke nicht mehr verwendet werden. Ich muss mich dann nochmal genauer informieren, aber irgendwas war da. Es ist quasi nicht möglich, das Spiel zu retten. Oder zu reusen. Imperialism, totalitarianism, perestroika. 20th century Russia has had its share of problems, but at least they had an ideology. Russia today has nothing. They're struggling between freedom and order, and with that struggle, a new spirit of nationalism has been born. The boss has a close friend high up in the Russian government. He's currently the head of Spetsnaz. He's agreed to purchase this new nuclear weapons system. The Hind was just a down payment. So you're in this for money? I don't need money. I want Russia to be reborn, to lead a brave new world order. Wenn du meinst. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum wir The Twin Snakes nicht in Volume 2 sehen werden. Warum war... Also, wenn wir mal das wegsehen, ja? Warum war es nicht in Volume 1, wenn es die Möglichkeit gäbe, es einfach reinzupacken? Ganz einfach, dann hätten wir tatsächlich, ich mach mal kurz Pause, wir haben 4 Versionen von Metal Gear Solid in dieser Collection. Integral, PAL, NTSC und NTSCJ. Wir haben VR-Missions, wir haben Special Missions. Und dann haben wir auch noch Digital Graphic Novels auf Englisch und Japanisch. Also haben wir theoretisch 6 Versionen von Metal Gear Solid 1 in dieser Collection. Stell dir mal vor, da wäre noch mal eine drin gewesen. Das wäre schon ein bisschen Overkill gewesen. Also wenn die das irgendwie hinbekommen, um dieses Werk zu retten und sie erpicht drauf sind, es irgendwie zurückzubringen in eine Collection, dann könnte ich mir vorstellen, dass es, wenn überhaupt, in Master Collection Volume 2 kommt. Aber die Chance, dass das passiert, halte ich inzwischen für sehr gering. Muss ich ganz offen sagen. Nachdem ich das wegen Silicon Knights gelesen habe. Okay, Snake? Yeah. Nothing new to report. Snake, is there anything I can do? Yeah. My arm hurts. Poor Snake. I'll increase the level of painkillers in your blood. Okay, but you can leave out the Benzedrine. That stuff makes me too frisky. I guess you're not feeling too bad after all. Snake, put the controller up against your arm. What? Don't worry, it'll feel good. Huh? Okay, here I go. Oh. How does that feel, Snake? A little better? How did you do that?
I stimulated your muscle fibers with the nanomachine cilia. That's about all I can do for you. Naomi, please talk to me. Say something to take my mind off the pain. What can I say? Anything. I'm not a very good talker. Please. Tell me about yourself. Myself? That's a tough one. Any family? That's not a happy topic for me. I don't have any family. No. Wait. There was a man who said he was my father. Where is he? Dead. By my own hand. Big Boss. What? Big Boss? I had no idea. There was no way you could. It happened in Zanzibar 6 years ago. Only Snake and I know the real truth of what happened there. So, is it true? Was Big Boss really your father? That's what he said. That's all I know. And you were able to kill him, knowing that? Yep. How? He wanted it. Besides, some people just need killing. That's patricide. Yep. That's the trauma that Mantis was talking about. The one we share in common. Is that why you left Foxhound? Let's just say that I needed to be alone for a while, and Alaska was the perfect place. Snake. I didn't have a real family either. Just a big brother who put me through school. We weren't even blood related, and he was much older than me. Where is he? He's dead. I'm sorry. Snake, is there a woman in your life? After you've been through as many wars as me, it's hard to trust anyone. Friends? Roy Campbell. You're still calling me friend? Is that it? No. There was another. Frank Yeager. What? Big Boss's most trusted lieutenant, and the only member of Foxhound ever to receive the code name Fox. Gray Fox. I learned a lot from him. But didn't you try to kill each other? That's true. We did, in Zanzibar. But it was nothing personal. We were just professionals on opposite sides, that's all. And you still call yourself friends? Hard to believe. War is no reason to end a friendship. That's insane. I first met him on the battlefield. He was being held a prisoner of outer heaven, but he didn't look like a prisoner to me. He was always so cool and precise. I was still green, and he showed me the ropes. You knew him well? No. We never talked about our personal lives. Sort of an unwritten rule. The next time I saw him on the battlefield, we were enemies. We were fighting barehanded in a minefield. I know it sounds strange to most people, but we were just two soldiers doing our jobs. It's like a sport. Men in their games. You're like wild animals. You're right. We are animals. So if you were friends, then how do you explain the ninja's behavior? I don't know. It's your genes. They make you predisposed towards violence. You really like talking about genes, Naomi. Why did you get into genetic research anyway? I never knew who my parents were, or even what they looked like. I guess I got into genetics because I wanted to figure out why I am the way I am. So you studied about DNA? Yeah. I thought if I studied my genetic structure, I'd find out who I really was. I thought that by analyzing a person's genetic information, I could retrieve the blank spots in that person's memory. Memory is stored in DNA? We're not sure, but we know that a person's genetic fate is determined just by the sequence of the 4 bases in their DNA. So what about my fate? You know my DNA sequence, don't you? Your fate? I'm sorry, I have no idea. Of course not. You're a scientist, not a fortune teller. Gesundheit. Ach du Scheiße, was war das denn für einer? Wo kam der denn her? Tschüss. Wie er sich den Arsch hält, ich finde das immer so geil.
Und weg ist er. Snake, don't worry. You'll have a chance to escape. Hang on. Mhm. Snake, don't worry. You'll have Okay, a der chance. sagt nichts mehr. Was sagt ein Mailing? Snake, are you okay? I feel so scared for you. It must be horrible. I've been through a lot worse. Believe me. Wow, you really are a hero. It's a good thing the codec is connected directly to your inner ear. You can contact us anytime. It's always nice to hear that you're all right. Why don't you contact the Colonel? If anyone can think of a way out, it's him. Oh, Mailing ist immer so sweet. So. Eine wichtige Frage, die ich immer nicht beantwortet bekomme. Nachdem Snake Grey Fox gerettet hat, was macht Grey Fox? Warum hilft der Snake nicht? Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Du meinst in Metal Gear 1? Ferien. Keine Ahnung. Please, Snake, don't give up. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass nachdem man ihn befreit hat, er so tut, als würde er zu Foxhound zurückkehren, aber in Wahrheit verpisst er sich und stellt sich neben Big Boss und beobachtet, wie die Mission weiter verläuft. Er ist schließlich sein treuester Lieutenant und er ist nach den Ereignissen nach Metal Gear 1 nicht zu Foxhound zurückgekehrt. Er ist verschollen gewesen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er einfach direkt zu Big Boss gegangen ist, nachdem wir ihn gerettet haben. If you get a chance to eat, don't pass it up. A prisoner can't be choosy. You need to get your strength back so you can escape when the opportunity presents itself. Okay, wenn du sagst. Snake, you'll get a chance to escape. Make sure you take it. Ja, stinkt ein bisschen. Hey, I'm here. Where? Ach, da ist er ja. It's me, Otacon. Wow, they even capture you. Hurry, get me out of here. Let me go, that hurts. Hurry up! Is that how you ask a guy a favor? Let me go. Jeez, it's like an animal's cage. Oh, what a smell. Because of him. Yeah, it's the Derpa chief. You don't hurry up and get me out of here, I'll be laying next to him. Those bastards. This lock won't open with a security card. You need a key like the soldiers carry. So what are you doing here then? I thought you might be hungry. If you need more food, I can bring some more later. Also, I got you this level 6 card. It'll get you out of that torture room. Here, take this too. What's this? It's a handkerchief. I got it from Sniper Wolf. Why? I don't know why, but she's nice to me. Sounds like Stockholm Syndrome to me. I was taking care of the dogs here. After the terrorists took over, they were planning to shoot all the dogs. But Sniper Wolf stopped them. She even let me feed them when I asked. She likes dogs. She must be a good person. Please don't hurt her. Wake up, you idiot. She's the one who shot Meryl. Well, that's all I can do. They're planning to launch a nuke. I've got to stop them. Then you have to get past the communications tower. First, you have to get me out of here. Come on, I'm trying my best. That guard's got the key. You'll have to take him out. Give me a break. I'm no soldier. I can't take anybody out. You have to. I'll be killed. Oh, jeez. He's coming back. See you later. Hey! Wait! Da steht er. Okay.
Platsch. That's all I can do for you, Snake. That's all I can... Gucken, ob die irgendwas dazu sagen. Snake, you'll get a chance. Nö, überhaupt nicht, ne? The guard is only human. He has to sleep and go to the bathroom like the rest of us. That'll be your chance. Okay. What the hell? Hahaha. Da kommt er. Hi. Here we go again. Tschüss, war nett mit dir. Ach, cool. Snakes Items. Was steht da? Warning. Ach so, okay. Und weg ist er. Das müssen wir auf jeden Fall anders regeln, wenn wir Big Boss Emblem angehen wollen, weil das zählt als Alarm. So. Du kannst dir den Alarm leisten. Ja, oder du wartest halt, bis Grey Fox dich rettet. Dann hast du keinen. Dann hast du sogar einen Puffer. So, you figured out what I had in mind, huh? I can't believe it actually worked. Tja. You gotta believe. If you go straight down the underground passageway north of the cave, you'll arrive at the communication towers. You should be able to go over the glacier by using the communication tower's walkway. Head for the towers. Okay. To get to the underground base where Metal Gear is, you'll have to climb the communications tower on the north side of the cave. Ich finde es übrigens schön, dass er nicht sagt so, oh cool, du hast dich befreit. Gute Arbeit. Now that you've got your stuff back, you should take a good look through it. If you're slow equipping an item in battle, it could mean death. Mhm. Now that you've got your stuff back, you should take a good look through it. If you're slow equipping an item in battle, it could mean death. Das ist ein kleiner Tipp, ne? Snake, hurry to the communications tower. Oder du legst dich richtig nah an die Tür, sodass dein Körper halb durch die Tür guckt und wenn Johnny reinkommt, sofort aufstehen und ihn würgen. Das können wir natürlich auch theoretisch machen. Sieht ihr mich hier? Ja. Aber hat mich nicht getroffen. So, nun back to Ocelot Raum. Ich habe die Kamera schon geholt, aber wir haben Level 6. Ich möchte gucken, was da drin ist. Ich weiß es nämlich gerade gar nicht mehr. Und ich kann mich ein bisschen aufrüsten. Bisschen Chaff Grenades wieder mitnehmen. Bisschen Stun Grenades. Hä? Bin ich gerade auf die Fresse gelegt worden? Hä? Wie ist das denn passiert? Okay, ich werde das ganz sicher nicht holen. Scheiß auf die Munition. Das hast du bei dem 1er-LP nämlich auch nicht nochmal geprüft, was hinter der 6er-Tür ist. Tja, dann wird's mal Zeit, wa? Stun Grenades und Chaff Grenades. Cool.
Au, 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 au. Oh, ich vergesse immer, dass die so schnell durch sind mit Jeff. Wenn ich einen Big Boss Run mache, dann wird dieser PSG-1-Run mein schlimmster Erzfeind. Das Gute ist, bei dem Big Boss Run in Metal Gear Solid 1 kannst du 80 Mal speichern. Im Zweifel machst du hier wirklich einen Save. Wenn du da Probleme mit hast. Metal Gear Solid 2 wird asozial. Da hast du nicht 80 Save States, da hast du 8. Und 8 ist nichts. 8 ist wirklich gar nichts. Ups. Fast habe ich ihn in das Loch reingeworfen. Lustig. Okay, ich muss ganz kurz an die Tür. Sekunde. Das war lustig. So, ich musste kurz ans Telefon, Entschuldigung. So, ich werde wahrscheinlich einfach in jedem Raum speichern, weil ich richtig paranoid bin, was Speichern angeht. Merkst du ja bei uns in Baldur's Gate, oh ja. Gefühlt um jede Ecke wird einfach gespeichert. Moin, habe ich was verpasst? Definiere verpasst. Gerade war es noch die Tür. Weil ich das immer sage. Weil ich immer sage, es war die Tür. Nee, in Wirklichkeit war es kurz ein Telefonat. Hier. Kann, glaube ich, inzwischen mehr mitnehmen, oder? Weil ich habe Sniper Wolf besiegt. Ja, 2 Stück. Perfekt. Ah, da kommt der Anruf. Oder auch nicht. Ja. Herr Soreicher hat einen eigenen Telefonraum. Natürlich. Bin Großverdiener. Deswegen kann ich mir noch 1080p Monitore leisten. Aber die reichen mir.
So. Warum ist der Anruf jetzt eigentlich nicht durchgegangen? Braucht man für Telefon nicht Glasfaser? Nö, für Glasfaser braucht man da nicht. Es ist das Handy gewesen, wenn du es genau wissen möchtest. Das über WLAN-Call funktioniert. Beim Foxhound-Rang in Metal Gear Solid 3 musst du dir die Speicherslots auf jeden Fall sehr gut einsparen. Ich habe mir damals extra eine Liste gemacht. Ich habe die aber leider, glaube ich, nicht mehr. Er ist sogar so reich, sich einen Raum für Telefon und einen fürs Handy zu leisten. Ja, genau. Snake, get that bomb out of your items. Select the bomb in the equipment window and press the circle button to throw it away. Hurry, throw it away. Ich finde es schön, dass er das sagt und nicht Grey Fox. Wie viel Zeit habe ich noch? Sollte mich beeilen. Ich kann die nicht hier loslassen. Jetzt haben wir ein Problem. Ich gehe hier runter. Die Explosionen hören nämlich die Wachen sonst. Gehen wir kurz in B2, dann kann man mich auch da hinter die Türen gucken. Sprengen wir den Aufzug in die Luft. Tschüss. Dann haben wir richtig Spaß, wenn wir den wieder in Metal Gear Solid 4 benutzen müssen. That was a close one, Snake. Ocelot. You'll pay for that. Woher will er eigentlich wissen, dass es Ocelot war? Könnte auch Liquid gewesen sein. Ich glaube, dann waren die nur dahin. Sag mal, wir hatten auf einmal die Kameras hier wieder aufgestellt. Was soll das denn? Da kann ich zum Beispiel jetzt erst rein. Body Armor. Die ist wichtig. Gut, dass wir die haben. Mach noch mal kurz. Wir können uns das leisten. Was ist da drin? Nichts. Oh, das war knapp. Die hat sich schon umgedreht. Die B-Armor, ja genau. Barmor. So. Nee. Oh Gott, ich kann das nicht. Oh Gott, ich kann das nicht. Prof, ich kann das nicht. Ich kann den Trick nicht. Scheiße. An dem Trick hängt der ganze Big Boss ran. Ist genauso wie bei Vambin 2. So, Medicine, falls wir irgendwann mal Hachi machen. So wie der liebe Johnny. Es wird das letzte Mal sein, dass wir durchlaufen. Wir sollten alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ist hinten noch irgendwas? Stun Grenades. Ja gut, Stun Grenades bringen mir nichts. Hi! Direkt spielen, deinstallieren, jetzt können wir uns das Ganze ja auch schenken. Ja, ich muss das üben. Ich muss das üben. Okay.
Wir sind gleich wieder zurück. Das wird ja lustig, der Big Boss Run. Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Aber ich bin der Meinung, es ist immer noch machbarer als Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 wird die größte Herausforderung, die ich jemals gemacht habe, wahrscheinlich in dem Franchise. Barmor, was verpasst, war Klo. Wir haben die Body Armor gefunden. So, jetzt können wir, glaube ich, einfach nur das Handkerchief auswählen, ne? Hier, Scarf. Hier ist es ein Scarf, okay. Schön. Muss ich nicht mehr den vollgepissten Karton auswählen. MGS 2 ist auch das schwerste Metal Gear Solid Spiel. Exakt. Metal Gear Solid 2 hat meiner Meinung nach... Ist Scarf nicht eigentlich Schal? Ja eben, deswegen ist es witzig. Normalerweise wird es mit Hardcore-Schiff oder sowas, also HK-Schiff oder irgendwas übersetzt im PAL. Das heißt nicht Scarf, das ist das erste Mal, dass ich da Scarf lese. Ich habe ja damals gedacht, Metal Gear Solid 4 wird unmöglich. Aber als ich mir das dann nochmal alles genauer angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass es 2 Passagen gab, wo ich wusste, okay, die muss ich üben und dann werden die Unmöglichen möglich. So. Bei Metal Gear Solid 2 habe ich einfach mal irgendwie gefühlt 8 Situationen, wo ich weiß, Alter, wird das scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Ich struggle ja schon, da durchzukommen mit Lethal Weapons und Rationen und allem auf Extrem. Wie soll ich das ohne schaffen? Oh, das wird wild. Save your strength. I was a fool. I wanted to be a soldier. But war is ugly. There's nothing glamorous about it. Snake, please save yourself. Go on living and don't give up on people. Don't forget me. Snake, about Meryl. Colonel, I'm sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Snake, she's a soldier. She knows that prisoners are a part of war. She joined up of her own free will. I'm sure she was prepared for this. No, you're wrong. Meryl thought she had to become a soldier. Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that? She wasn't ready for real combat. I shouldn't have pushed her so hard. It's all my fault. That's not like you, Snake. Master, what is it? Sorry for eavesdropping, but I just couldn't listen anymore. Master. Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. But you can't keep attacking yourself for things that happened in the past. That road leads to madness. Believe me. He's right. Don't kick yourself. It doesn't suit a legend like you. I'm sure Meryl's just fine. Mei Ling. Snake, forget about Meryl. Stop Liquid. That's what Meryl would want too. You're right. Meryl would say the same thing. Snake. What? Meryl. She's pretty special to you, huh? Yes, she's special. There aren't many women like her around. That's not what I meant. She's the Colonel's niece and a combat buddy. Is that all? Come on. This is like a police interrogation. No, I just...
I guess it's in the genes. The genes? What are you talking about, Colonel? No, I just remembered about Naomi's grandfather. I think Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Is that right? Yes. Yes, he was Japanese, and he became a special undercover investigator to nab the mafia. When was that? Oh, sometime in the 50s, I guess. Where? New York, I think. Naomi, I thought you didn't have any family. Well, I researched it after I became an adult. My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even had the chance to meet him. Oh. Snake, good luck. Watch your back, Snake. Plan your strategy based on the enemy's positions. Try to think like the enemy commander would think. If you can put yourself in the map designer's mind, a lot of doors will open for you. Okay, ich denke mal wie der Map-Designer. Kommt nichts an. Der hat sich nichts dabei gedacht. Warte mal, sind hier nicht Kameras? Ab schwer? Ich glaube ja. Muss dran denken. Ich habe gestern auf normal durchgespielt und habe 10 Versuche gebracht bei Rex und 5 bei Endboss. Ja, Rex ist easy. Nicht nur ab schwer. Ab wann dann? Ich spiele auf normal, also eigentlich müssten sie ja dann da sein. Wenn du weißt, wie du Rex stoppst, kein Problem. Liquid wird ugly, wenn ich diesen Trick hier nicht kann. Okay, vielleicht krieg ich's doch hin. Müsste auch normal da sein. Ich glaube, ich habe früher nie auf schwer gespielt. Rechts sollte eine sein? Okay, das teste ich aus. Ah, hi, da ist sie ja. Guck. Dann bin ich einfach nur gekonnt an ihr vorbeigelaufen. So. Okay. Ach halt. Nein, hier wird noch nicht die CD wechseln. Wir sind nicht in Twin Snakes. Ich dachte gerade, hä? Ja, jetzt wird es Zeit, die CD zu wechseln. Oh Gott. Prof wird mich lynchen. Das darf ich mir nachher anhören. Rex ist einfach, aber mit anderem Controller gewöhnungsbedürftig, zum Beispiel auf Xbox. Echt? Ich finde jetzt keinen Unterschied. So, hi. Au. Ciao. Der Twin Snakes. Das böse Wort. Nein, die Tür geht nicht auf. Warum? Snake, that's the door to the walkway. It won't open, even if I use the card. Huh? Oh, that's right. I totally forgot. Do you know something? That door sometimes gets frozen shut because it's so cold outside. Next time, tell me beforehand. So what should I do? It's impossible to open from the inside. They always used C4 or something from the outside. From the outside? You can't open it from the inside? Sorry, it's impossible. But don't worry, you'll get through. There are 2 walkways that connect Tower A and Tower B. The other one's on the roof. You should just use the walkway on the roof.
Ich finde es, by the way, schön, dass in Metal Gear Solid 2 auch Gun Cameras hast. Und zwar genau 2 in derselben Besenkammer. Die du optional eigentlich gar nicht betreten musst. Ich zieh mal Body Armor an. Jetzt, wo ich die hab. Ich hab's bisher geschafft, nur einmal Damage zu kriegen. Uah. Zweimal. Dreimal. Scheiße. Hätte ich doch nichts gesagt. Einfach weggekickt. War die Barmer nicht eine Krankenkasse? Du meinst Barmer. Bin ich denn jetzt endlich mal da? Oh, dann schlägt er mir einfach in die Fresse. Ich glaub's ja nicht. Der Letzte, weißt du? Ja. Geschafft. Das ist für mich echt die nervigste Stelle in dem Spiel. Es wird schwierig, da durchzukommen auf Extrem. Weil du einfach so viel Damage nehmen wirst. Puh. Aber wir sind relativ gut durchgekommen, finde ich. I made it to the roof. You must be exhausted, Snake. It was no big deal. Snake, I'm monitoring you closely. Your heart rate is elevated and your breathing is shallow. What's the matter, Snake? You out of shape from all that dog mushing? Then climb down and proceed north. Alter, was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Einfach wow. So, the terrorists intentionally set their deadline to coincide with the signing of the START 3 Accord. According to the terms of START 3, both Russia and the US are to reduce the number of their nuclear warheads in deployment to between 2,000 and 2,500 missiles. The current president has not yet had any major foreign policy successes. His term will be up soon, and the word at the White House is that he desperately wants this one for the history books. Typical politician. It is a big concern for him and his supporters. Ja, ich rufe sie an wegen dem Seil, keine Sorge. Rope. Rope? If it is at least 12 millimeters thick, lightweight and hard to cut, you should be able to rappel with it as well. It is not a hemp rope, is it? No, it looks like it's made of nylon fibers. Good. When hemp rope gets wet, it loses its flexibility. It would not be good for rappelling, but that rope sounds like it will not be a problem. Okay, dann wissen wir das auch. Mensch, so viel über das Seil. Otacon, I'm up on the roof. That was a pretty fast climb. I wanted to go slowly, but someone there forced me to move faster. Oh. Well, you can relax, because there's an elevator in Tower B. That walkway will take you to Tower B. Einfach mit Stun Grenade, mit Bandana wäre gut für die Stelle, wenn du auf schwer spielst. Ich darf aber das Bandana nicht benutzen. Das ist eine Restriktion für Big Boss Run. Hallo, Oliver. Kann ich sonst mit irgendjemandem reden? Vielleicht, nee, okay. Das wäre seltsam gewesen. Alter, ich habe so viele Sachen dabei. Wo ist die Karte? Da. Da ist eine große Antenne. Bandana und Stealth ist bei allen Metal Gear Solid-Teilen auf höchstem Rang verboten. Außer bei Peace Walker. Da darfst du Bandana benutzen, aber Stealth nicht für einen S-Rang. Und bei Rising ist es auch keine Restriktion, wenn du die Perücke benutzt. Aber alle anderen darfst du nicht.
So, auf zum Tower B. Oder auch nicht. Damn! Snake! I'm afraid I can't let you get past here. Liquid. You're not going any farther. Die! It's a long way down. If I had a rope, I should be able to use that rope I got. What are you going to do? Take on a hind with your bare hands? Now you're mine! If I stay here, I'm finished. Okay. Finde ich besser so ein Peace Walker. Ja, mit dem Bandana auf jeden Fall. Ich finde es aber gut, dass sie gesagt haben, Stealth ist nach wie vor restriktiv. Aber Bandana macht tatsächlich Sinn. Gerade wenn ich überlege, Peace Walker Spezial Solo. Ohne Bandana fast nicht möglich. Außer du triffst jeden Schuss und hast das maximal abgegradete Zeug dabei. Here's how to repel. Press the X button to jump away from the wall. While you're away from the wall, press down on the directional button to drop down. If you jump while pressing right or left on the directional button, you can make a big jump in that direction. If you press and hold the circle button while using the directional button, you can walk slowly across the wall. If you're careful with the timing, you should be able to dodge the gunfire from the hind while you rappel down. If anyone can do it, you can, Snake. Ich habe die Steuerung nie verstanden. Vielleicht sollte ich anfangen, sie zu lernen. Aua. 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 Mann, bin ich gut. Immerhin hat der mich nicht getroffen am Ende noch. So. Kurze Frage. Ich habe keine Stun Grenades mehr. Gibt's da unten welche? So. Da kommt man nie ohne Schaden durch. Doch, es gibt Möglichkeiten, da durchzukommen ohne Schaden. Ich bin nur zu blöd dafür. Snake, the hind is still circling above the communications tower. Damn, there's no weapon here that I can use to take him on. Dr. Emmerich might know where there's a weapon you could use against the hind. Why don't you ask him? Ja, dann fragt man doch mal. Gleich. The hind is still around. You'll need a surface-to-air missile to take him on. Like a stinger or something. Oh, something. Hä, warum redet er nicht mit mir? Komisch. Great job! You made it down! No problem. The Stinger missiles are in a small room near the entrance to the walkway. Snake, I'm heading your way. What are you talking about? There's something I've got to ask you. Well, what is it? Well, you see, I'll ask you when I see you. Bye. Wait a minute. Okay, dann geh halt. Oh, sieh mal hier, C4. Gab's da unten nicht C4, Dinger, Chaff Grenades. Ne, nicht Chaff Grenades, Stun Grenades. Hier gibt's Farmers? Hier gibt's Farmers.
Weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht. Mein Spiel wurde immer noch nicht von DHL zugestellt, daher kann ich selbst nicht testen. Kann man im MGS 1 mit englischen Ton und deutschen Untertiteln spielen? Nein, kann man nicht. Die Wachen mit Nikita ausschalten. Ich möchte halt einfach mal testen, ob es theoretisch möglich wäre, die nicht zu töten. Wegen Killcount und so, ne? Vermutlich geht's nicht, aber einfach mal gucken. Was gibt's denn hier unten eigentlich alles? Ich bin hier unten nie. Ah, cool. Ganz viel tolles Zeug. Und hier gibt's keine Stun Grenades mehr. Okay. Oben gab's nichts mehr. Ja, dann... Ach Mann, schade, ich wollte es ausprobieren. Ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren, einfach mal testen. Schade. Du kannst ja eine Ration essen. Ich will nicht unbedingt so viele Rationen eigentlich benutzen. Ich möchte gucken, wie schlecht ich bin, weißt du? Och Mann, ich wollte es jetzt testen. Verdammt. Aber wahrscheinlich geht's eh nicht. Verstehen Sie. Ab wann sehen die mich denn eigentlich? Ab hier. Oh, das ist relativ früh. Au. Aber die schießen immer nur nach gerade. Schießen die immer noch? Nö. Hallo, Quietschmann. Aber es zählt nicht als Alarm. Okay. Wie viele Kills habe ich eigentlich über? Wie viele Kills darf man haben? 10, glaube ich, ne? Nee, mehr. Man tötet ja allein schon 8 in den Aufzügen. Wie sie wieder zurücklaufen. Ich muss gleich mal gucken. Au! So, wann schießen die denn? Sind ja aggressiv. Wie viel? Ich muss mal kurz gucken. Wo ist denn meine Liste? Wie viele Kills darf man haben für Big Boss? Sag mal. ...25. Das ist nicht viel. So. Au! Hat er geschossen? Nö. 25 Kills ist nicht viel. Und man muss die Bosse ja auch schon wegzählen. Ich hab mir heute auch die Master Collection gedownloadet, spiele auch gerade Solid Snake. Hab gerade Oslo das erste Mal besiegt. Achso, ich dachte, du spielst... Oh Gott. Hab was vergessen. Ich hab gedacht, du spielst Metal Gear 2. Weil du geschrieben hast Solid Snake. Und ich dachte gerade, hä? Oslo taucht doch da gar nicht auf. Sind das Stun Grenades? Schade. It looks like Liquid really wants to have a showdown with you. I'm looking at Mei Ling's digitally enhanced satellite images right now. Snake, he's waiting for you. He's just circling around like a buzzard. I hope everyone's enjoying the live broadcast. Sorry, Snake. I wish I could do something to help. Snake, I don't like it. Please don't go up to the roof. I have to. I can't run from this one. Also, insgesamt
Also 25 Kills habe ich frei. 11 sind schon quasi durch den Playthrough verpflichtend. 8 Stück für die 2 Aufzüge. Mantis, Raven, Wolf. Sind 11. Aber dann sind es ja immer noch diese 3 Wachen am Anfang. Dann sind es 14. Dann sind es 14. Oder zählen die Bosse nicht mit? Das kann natürlich auch sein, dass die Bosse nicht zählen. Panzer. Stimmt. Aber gut, es könnte sein, dass die Bosse tatsächlich dann nicht dazu zählen. Weil sonst wären es ja schon deutlich mehr. Ich glaube, der steckt da fest. Liquid is still hovering around the roof of Tower B. He's waiting for you. Snake, it's time for you to take him on. Ich will aber runter, ich will nicht hoch. You have Stinger missiles. Now you have at least got a chance against the Hind. Only a chance? Well, you are not exactly evenly armed. That Hind is a monster. You have only a small chance to win, but at least it's better than no chance. That's a pretty grim analysis, Nastasia. To shoot down that Hind, you will have to get to a place with good visibility. Do not try to fight him in that walkway. Get up on that roof where you will have a clean shot at him. Okay. Ja, alle anderen reden ja nicht gerade mit mir. Da geht's auch nicht lang. Dann gehen wir halt mal runter. Oder auch nicht. Bitte. Alles Scheiße hier. Nichts funktioniert. Geräusche. Wenn man die paar Stufen auch nicht runterspringen kann. Nee, leider nicht. Sonst breche ich mir ja was. Don't shoot! It's me, don't shoot! It's me, Snake! Otacon, how'd you get here? Well, it wasn't as dramatic as your entrance, believe me. I'm afraid of heights. You were watching? Yeah, I was watching. I was riding in the back of their truck. Thanks to the stealth camouflage. How did you get up here? The elevator, of course. The first floor of the circular staircase was destroyed. That's why I took the elevator. The elevator was working? Yeah, that's right. You're incredible. Like a movie hero or something. No, you're wrong. In the movies, the hero always saves the girl. You mean Meryl? Sorry. Forget I said anything. Snake, there's something I've really got to ask you. It's why I followed you up this far. Have you ever loved someone? That's what you came to ask? No, I mean, I was wondering if even soldiers fall in love. What are you trying to say? I want to ask you, do you think love can bloom, even on a battlefield? Yeah, I do. I think at any time, any place, people can fall in love with each other. But if you love someone, you have to be able to protect them.
I think so too. I have a favor to ask. Uh-oh. Don't worry, it'll be easy. I told you before I don't want to hurt anyone. I don't want you to either. Okay. The elevator is stopped down there. I want you to get it to move. You see? That's weird. It was working before, but now it isn't. Maybe the panel's broken. Can you fix it? It was working before. If it's the mechanism, leave it to me. I've got to go and swat a noisy fly. Okay. I'll stay here and hold the fort. Good luck. You really look like hell. Are you okay? Don't worry. If I do this, it doesn't matter. I just pretend like I'm not here, and then I'm not scared. Strange logic. I'm counting on you. Na dann. Kümmern wir uns mal um die lästige Fliege da oben. Hä? Ist da keine Ration? Da ist doch normalerweise immer eine Ration. Arsch mich doch nicht, Spiel. Wo sind die hingeflogen? Auf dem Rückweg? Ah, okay. Ich finde es krass, wie schwach Chaff Grenades in Metal Gear Solid 1 sind. Im Vergleich zu Metal Gear Solid 2, wo die gefühlt ewig halten. Aber hier sind die ja instant wieder weg. Er hat die Kameras so aufgebaut. Irgendjemand muss sich was dabei gedacht haben. Keine Ahnung. Ist ja auch das erste seiner Art. Nee, Düppel gab's schon früher. Oder vielleicht hast du dir auch einfach keine Ration verdient. Wow. Jetzt kommt das mit, jetzt kommt der damit. Glaub's ja nicht. Liquid is still hovering around the roof of Tower B. He's waiting for you. Snake, it's time for you to take him on. Warum redet er nicht mit mir? Was habe ich ihm getan? You have Okay, das ist auch nichts Neues. You're gonna go after that hind now? Yeah. I can still hear the sound of its rotors. It's just circling the tower. He must be waiting for you. Yeah, well, you won't hear it for much longer. Good. In the meantime, I'll fix the elevator so you can use it later. Gut, klingt nach einem Plan. Puh, ja, let's go, ne? Was bleibt uns anderes übrig? Nimm nochmal einen Schluck. Schmeckt gut. Oh, Liquid, ich bin da zum Spielen. So, the snake's finally come out of his home. Are you ready now, my brother? Why are you calling me brother? Who the hell are you? I'm you. I'm your shadow. What? Ask the father that you killed. I'll send you to hell to meet him. Und los geht's. Welche Sorte, muss ich gleich nochmal gucken. Oh, das war knapp. Na dann. Liquid means to bring this to an end now. He obviously planned this. Maybe the broken elevator was all part of the trap. You mean he fiddled with the elevator to get me out on the roof? You'll have to destroy that hind, Snake. You can see the hind on your radar screen. Even if you lose visual contact, you can always check his position by radar. Larry, Blackberry und Black Tea habe ich gerade drin.
Ich muss gerade gucken, wie die Geschmacksrichtung hieß, aber... Blackberry und Black Tea. Guck mal, jetzt im Crucial-Moment redet er nicht mit mir. Was für ein Sack. Snake, are you okay? So far, how are you doing? Sorry, the elevator's not working yet. It's strange. There's no problem with the motor, and the power is on. I need a little more time. Hast du Mono-Audio? Kann man das ein... Nee, habe ich nicht. Soll ich es kurz einstellen? Komm, ich speichere kurz, dann gehen wir kurz ins Hauptmenü. Is everything all right, Snake? Stimmt, Prof. Danke, dass du mich dran erinnerst. Come on, Snake, you can do it. Wäre lustig. Ja, komm. Das ist easy. Guck mal, weil ich kann jetzt einfach das Spiel zurücksetzen. Gespeichert habe ich. Dann stellen wir auf Mono um. Dann gibt es nämlich eine optionale Codec-Frequenz bei dem Kampf. Monaural. Okay. If you say so. Kein Problem, denke auch nochmal dran, das Tasche anzurufen. Ja, mache ich. Mission Log können wir nicht lesen. Vergiss es. So. Let's go. Okay, rufen wir nochmal Campbell an. Liquid means to bring this to an end now. He obviously planned this. Maybe the broken elevator was all part of the trap. You mean he fiddled with the elevator to get me out on the roof? He fiddled. To destroy that hind, Snake. You can see the hind on your radar screen. Even if you lose visual contact, you can always check his position by radar. Okay. You'll have to destroy that hind, Snake. Use your ears, Snake. You should be able to tell where he's coming from by the sound of his rotor blades. Huh? Snake, you're not using a stereo TV? It can't be. A mono TV. Well, Colonel, there's nothing we can do about it. I guess you're right. Snake, don't worry about it. There's more to being a good person than just having a stereo television. You can do it just the way you are. Mono TV. Oh, ich habe nur ein Mono-TV. Nein. Sie haben mich alle. Sie hassen mich alle. Es ist so geil. Es ist so geil. Auf die Idee muss er erstmal kommen. Your best chance is to hit him while he is circling. When his nose isn't pointed at you. That is your opening. Shove a Stinger missile up his butt. Alter, ab ist Bot. Ich liebe es. So. Ah. Okay. Das hat weh getan. Ich schaff's immer wieder. Das funktioniert nicht so wie bei dem Harrier. Au! War hinter der Wand, du Arsch. Ich glaube, der Heimkampf wird auf extrem richtig kacke. Weil ich sehe den ja auch nicht, ne? Da muss ich vielleicht tatsächlich drauf hören, über Stereo, wo der ist. Oh. Mist.
Er war über mir. Jetzt versteckt er sich. Ach, jetzt ist er schon soweit, okay. Uah. Ha! Hab ihn. Oh, er ist nach unten gegangen. Komm halt hoch. Oh, so ein Feigling. Oh. Hab nichts gesagt, hab nichts gesagt, hab nichts gesagt. Du bist super. Hab ihm noch eine mitgegeben. Bis später, Larry. Bist ja perfekt da fürs Finale dann. Und er ist wieder weg. Ich glaube, wenn man in der Phase ist, ist es relativ einfach. Man muss nur in die Phase kommen. Ohne groß Schaden zu nehmen. Guckt zu viel auf den Radar. Ich muss mir das abgewöhnen. Da kann ich dich nicht treffen, oder? Doch, kann ich. Ja, wo ist er? Da. Okay, ich habe ihn gleich. Und ich habe nur noch einen Schuss, der muss jetzt sitzen. Nice.
Die letzte Verzweiflungstat. See you in hell, Liquid. That takes care of the cremation. Dieser Spruch ist so geil. That takes care of the cremation. Snake, the elevator's working. You fixed it? No, that's the weird thing. It just moved by itself. It's headed your way now. Is that so? Okay. That explosion before, what was it? Oh, I had to take out that helicopter. Helicopter? That's incredible, Snake. Listen, I just want to make sure again. This is the way to get to where Metal Gear is being stored? Yeah. The entrance to the underground maintenance base is towards the back of the snowfield ahead. Okay. Find a safe place to hide out for a while. I'm going underground. I know. You don't have to tell me. And stay out of my way. Don't try to be a hero or anything. Okay. Call me if you need to. Natürlich. Natürlich. So, können wir noch irgendwas hier mitnehmen? Genau, wir können jetzt eine Ration mehr mitnehmen. Perfekt. Wie sieht es lebenstechnisch eigentlich gerade aus? Ah ja, wir wurden relativ gut aufgefüllt. Das ist doch gut. Hier noch irgendwas? Außer... Guck mal, jetzt können wir hier gar keinen Fernsehempfang mehr haben. Weil der die blöde Antenne kaputt gemacht hat. Was soll das? Habe ich das ihm erlaubt? So, jetzt wird es auch nochmal ein bisschen ugly. Ugly. Haben wir eigentlich Stun Grenades gefunden hier? Bin mir gerade gar nicht sicher. Haben wir Stunnies gefunden? Ne, ich habe nur Chuffies. Aber da hinten gibt es, glaube ich, noch irgendwas, oder? Ne, nur Munition. Keine Stunnies. Okay, da müssen wir ohne Stunnies zurechtkommen. Kein Problem, die haben in Shadow Moses bestimmt Glasfaser. Dann hätten die mehr als ich. Heute haben sie wieder fleißig gebaut hier an der Straße. Für das Glaswasser, was ich nicht bekomme. Es tut immer noch weh, darüber zu reden. Und es jeden Tag vor allem zu sehen. Da liegt die Ration. So, guck mal, da haben wir noch ein bisschen Munition. Ist sie so kommt voll? Nein. Jetzt ist sie voll. Wir planen, die Pilze kommt voraus, sich bei genug Interessenten Glaswasser bis ins Haus zu verlegen. Ich hätte ab nächster Woche Glasfaser gehabt. Die ganze Straße kriegt Glasfaser. Ich hätte 5 Euro im Monat mehr zahlen müssen für das 5-fache an Leistung. Ich hätte nur einen Vertrag abschließen müssen, der 5 Euro teurer gewesen wäre als der jetzige. Meine Vermieter haben gesagt, sie wollen es nicht. Deswegen kriegt die ganze Straße Glasfaseranschluss. Nur unser Haus nicht. Muss halt ohne es dann auskommen. Ja, wäre halt angenehmer gewesen. You did it, Snake. You shot down the Hind. I was so worried. Liquid couldn't have survived that.
I wonder. But even so, just because we've taken out their leader doesn't mean they're gonna give up. They're still gonna try to launch that nuke. You're right. There's no time to waste. Hurry. The underground base is past the communications tower. The elevator's working again, isn't it? Ja, ich habe ihn gerufen. Der will immer noch nicht reden. My God! You actually shot down that hind! You're the one who said I could do it with a stinger. You didn't really think I had a chance, did you? It's not that. Well, after all, that hind shot down 2 F-16s. It is hard to believe that after doing that, it got taken out by just one man. Tja, bin halt der Man. I don't know why, but the elevator just started working again. If you take it all the way to the bottom of Tower B and go outside, you'll be in the snowfield. The entrance to the underground maintenance base is in the north of the snowfield. Okay. Huh? bis es kaputt geht. So. Auf in den ersten Stock. Snake ist zu fett. Bisschen. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you. So I went back to the lab and... Yeah? The 4 suits were missing. Also, about the elevator that I checked out, it's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About 135, but that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you! Too late, Snake! Now die! Das ist ungünstig. Alle umgefallen, nice. Ja, Bowling. Guck mal, hui, hui. Hui. Funktioniert das eigentlich? Hui. 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 Werden die irgendwann mal bewusstlos? Jetzt mal ohne Scheiß, werden die irgendwann mal bewusstlos oder bringt das gar nichts? Ich find's aber witzig. Sagen die irgendwas dazu, dass ich das gerade tue? Otacon, I can't see them. What should I do? Oh. Stealth camouflage works by bending the light around an object. That's how it makes them invisible. But it doesn't have the ability to mask heat. Use your thermal goggles, Snake. You'll be able to see their heat signatures. Okay. Snake, you can't fight what you can't see. Use your thermal goggles. Also ich finde, das funktioniert relativ gut. Der redet immer noch nicht mit mir. Use the thermal goggles like Dr. Emmerich said. Ja, aber ich will lieber meine Body Armor haben. Hä? Ups. Falscher Knopf, falscher Knopf. Ich meine, so kann ich es ein bisschen schießen, weil sie dann erstmal gestunt sind, ne? Na, das funktioniert nicht so gut.
kann sie auch erwürgen, echt? Naja. Ja gut, so geht's auch. Das war irgendwie lustig. Das war der längste Aufzugfight, den ich jemals hatte. Es wäre so witzig gewesen, wenn man sie einfach totstunnen könnte. Aber nein, das Spiel ist zu brutal dafür. Na okay, dann red halt nicht darüber, dass sie gerade fast abgemurkst wurde im Aufzug. Otacon, which direction is the underground base? It's in the snowfield to the north of Tower B. The door is security level 6. 6. So, und hier ist die eingestürzte Treppe. Wow. Weil wenn du nach dem Erwürgen deine Waffe wieder ausrüstest, dann kannst du dich schneller wieder bewegen. Ah. Das Spiel möchte, dass du Lust am Töten hast. Ich suche halt nach Methoden, den Death Counter so gering wie möglich zu halten. Für den Big Boss Run. Weißt du, dass ich da einfach so ein bisschen mal Sachen ausprobiere. Was passiert? Wir haben gerade Bowling gespielt. Och komm, echt jetzt? Nächstes Mal nehme ich eine Chef Grenade. Wehe, das reicht nicht. Glück gehabt. Das wäre es jetzt gewesen. Die trifft mich noch. Und tötet mich oder irgendwas. It looks like the weather is getting worse. Try using your binoculars. What about the satellite data? I'm sorry, Snake. I can't see the entrance in the satellite photos either. What about a heat source? An exhaust pipe or something? I can't confirm anything. Only that there are multiple heat sources to the southeast of your position. That's probably just the burning wreckage from the Hind. Snake, you're in a big open space surrounded by walls. The entrance to the underground base should be somewhere in there. Stay close to the walls and you won't get lost. Snake, you're our only hope. Please stop them from launching that nuke. Sound travels better in cold environments. If you're going to use a handgun, you should equip a suppressor. Ja, den haben wir ja schon. Alles gut. Otacon, which direction is the underground base? It's in the snowfield. Oh, der hat irgendwas anderes noch gesagt. Ich dachte, es sei nur dieselbe. Otacon, which direction is the underground base? It's in the snowfield to the north of Tower B. The door is security level 6. Oh, jetzt sagt das nicht mehr. Okay. Nastascha! As long as the strategy of nuclear deterrence continues, nuclear weapons may be reduced, but they will never be eliminated. If you think about it, nuclear reduction does not mean much without elimination as the ultimate goal. I used to work in the DIA. I figured the only way to achieve nuclear elimination was to work from the inside to convince them of the ineffectiveness of the deterrence theory. Seems like you're pretty focused on that issue. Victims of nuclear radiation are a sad thing to see, and I have seen a lot of it. I have seen more than enough of it. I was born and raised in Pripyat, Ukraine. I was 10 years old on that day, April 26, 1986. You don't mean... Yes, Chernobyl. That is the day that changed my life and thousands of other lives. I live just 3 kilometers north of there. 600,000 to 700,000 people were evacuated. Over 650,000 children suffered the effects of radiation poisoning. Between 1986 and 1993, 12,000 children died. My parents, and many others like them who helped in the cleanup, died a few years later from radiation sickness. We must rid this world of all nuclear weapons before they cause more misery, before they destroy the delicate environment that keeps us alive. I will not allow this pain and anxiety to pass on to yet another generation.
Ich muss gestehen, immer wenn ich diese Cutscene anhöre, egal ob es auf Englisch oder auf Deutsch ist, ich kriege immer Gänsehaut, wenn sie das erzählt. Ich kriege immer Gänsehaut. Es ist so gut rübergebracht. Es ist so eine wichtige Message. So, wer erkennt das Lied? Prof, nicht spoilern. Die sollen das selber rausfinden. Welches Lied ist das? Es ist ein geiler Remake. Gib einen kleinen Tipp. Wir haben es erst vor kurzem gespielt. Das grenzt es eigentlich relativ gut ein. Police Notes. Nein, ist nicht Police Notes. Ist tatsächlich, na, ich warte noch kurz. Wir haben noch kurz Zeit. Und wie jemand googelt. Definitiv Yakuza, genau. Weil Yakuza 98 existiert hat. Das ist von Metal Gear 2. Und zwar vom... Also quasi der Intro-Song. Zanzibar Breeze. Aber halt im Stil von Metal Gear Solid 1. Und ich liebe dieses Remake. Von dem Lied. Voll geil gemacht. Ich muss immer an die Bilder denken, wo ich gesehen habe, wie an Menschen mit radioaktiven Elementen experimentiert wurde. Keine schönen Bilder. Zum Beispiel, wie man seinen Unterkiefer verloren hat, weil er verseuchtes Wasser trinken sollte. Ich habe, boah, das ist ein paar, ich glaube, das ist jetzt 2-3 Jahre her, aber da gab es mal eine 2 oder 3 oder sogar 4-teilige Doku über die Geschehnisse in Tschernobyl. Das wurde echt gut rübergebracht. Es war mega gruselig, aber es war sehr gut rübergebracht. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Ich glaube, es heißt wirklich Tschernobyl. Es waren auf jeden Fall mehr Teile als nur einer. Das habe ich irgendwann mal gesehen. Kann ich nur empfehlen. Und das Lied hört sich geil an, ne? So. Machen wir mal weiter hier. Zanzibar Breeze, genau. Au. Das hat weh. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only 5. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please. She's a good person. You'd know that if you talked to her. Listen to me, kid. She's a merciless killer. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf, no, you can't. Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see, women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this. Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is? It's a bullet straight from my gun to your heart. Please, Wolf. Snake, no! Quiet!
Don't get in our way. Now I'm gonna pay you back for Meryl. You men are so weak. You could never finish what you start. Na, dann gucken wir mal. Rematch gegen Wolf. It's Sniper Wolf. You can only shoot at her with your PSG-1. Snake, Wolf is hiding somewhere in that snowfield. First you'll have to find out where she is. She should come out of hiding briefly to shoot at you. Das ist gelogen, Campbell. Das ist gelogen. Sniper Wolf. It is pretty unusual for a sniper to announce their presence before they shoot. She must have a real thing for you. Anyway, I do not think it is going to be as easy as before. Hey, sie hat mich doch schon abgeschossen. Otacon, where can I find ammo for the PSG-1? I can't tell you. Er kann nicht oder er will nicht. According to the SWAT manual, the longest a shooter can stay adequately focused on his target is 15 minutes. After 15 minutes, the observer and the shooter change places. Sniping is usually a two-man job. Da ist sie. Jetzt weiß ich wenigstens, wo sie ist. Ach, warum kann ich das nicht usen? Hä? Da ist sie. Und sie versucht auf mich zu schießen. Ja. Da ist sie wieder. Ich wusste es. Okay. Na, von hier treffe ich sie nicht. Vergiss es. Ups. Da läuft sie. Ist sie jetzt auf die andere Seite gelaufen? Nein. Fuck. Ich habe nicht gesehen, wie wenig Leben ich nur noch hatte. Scheiße. Snake! Ich habe echt wenig Leben. Eigentlich müsste ich jetzt schon tot sein. Sind wir mal ganz ehrlich. So, das überspringen wir mal kurz, ja? Warum kann man das nicht schneller überspringen? Zum Glück haben die das in Metal Gear Solid 2 und 3 gefixt. Okay, ich werde mir eine kleine Ration gönnen, bevor sowas nochmal passiert. Na, ich habe mich total doof hingelegt. Haha! Das ist so doof, dass es nicht zählt. Hätte sie so gut jetzt am Arm getroffen. Wolf oder Quiet, wer ist der bessere Scharfschütze? Definitiv Wolf. Quiet wäre nichts ohne ihre Fähigkeiten von den Vocal Cord Parasites. Oh oh. Die ist schon wieder drüben, ne?
Mist. Au. Ja, jetzt lass mich doch mal zielen, du. Hä, wo ist er denn? Die war doch gerade da. Ich kann doch nicht so schnell darüber gerannt sein. Wow. Die Speedy Gonzales. Alter, jetzt... Danke. Ich hab nach rechts gedrückt und er hat einfach das überhaupt nicht bewegt. Ja, die End ist legendär. Niemand kommt an die End ran. Warum war sie so überrascht, dass ich auf sie schieße? Hä? Denkt die, ich stehe einfach da und tu nichts? Lass mich von der abmurksen? Ah, da ist er. Und tschüss. Nur als Info, in Real Life wäre der Baum kein Hindernis. In The Twin Snakes ist der Baum auch kein Hindernis. Versus Sniper Wolf Revanche. Sorry, Otacon. It looks like Wolf is down. Now get to Metal Gear's underground base on the double. If we do not drastically reduce the number of stockpiled nuclear weapons, it is going to become easier and easier for terrorists to get their hands on them. That means more terrorist attacks like this one. There was some talk about both sides reducing their nuclear stockpiles to a core deterrent force of less than 500 missiles each, and declaring that there would be no nuclear counterstrike in the event of the use of conventional or chemical weapons. But talks fell through. It seems that America is unwilling to relinquish its position as the most powerful country in the world. Schön. Das ist genau das, worüber ich gerade reden wollte. So, you beat Wolf, huh? She was a fool to use the same tactics that failed her in your first meeting. But remember, don't let down your guard until you've got a confirmed kill. Okay. Oh, guck mal, wie sad ist. I waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. I am Longshot. You cannot save me. Please. Just finish me quick. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd. So that's why you're called Wolf. I was born on the battlefield. Raised on the battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun
and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle's scope. Now I could see war. Not from inside, but from the outside. As an observer. I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglanak or sale at some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please, set me free. Why? Why? I loved you. What is it? My gun. Give it to me. She's part of me. Everyone's here now. Okay, hero. Set me free. Goodbye. Snake, you said that love could bloom on the battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bound to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life.
Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay, I'll be searching too. War was? So, hier komme ich ja überall noch gar nicht rein. Voll doof. Hier komme ich rein. Au. Hab das vergessen. Oh Gott. Wo bin ich denn hier? Guck mal, hier kriege ich jetzt Diazepam her. Das ist doch toll. Da liegt was auf dem Boden, ich sag's noch. Ja, deine Nachricht kam zu spät an. Kein Risiko mehr ein. A sad story. We shouldn't have turned our backs on the Kurds after the Gulf War. Listen, we're not responsible for her choices. Everyone decides their own fate, no matter where they were born. Words like fate, karma, it's just an excuse for giving up if you ask me. I don't agree with you. Maybe if she hadn't been born on a battlefield, she might have had a happier, more fulfilling life. She might not have turned into a killer. Ouch. As long as the strategy of nuclear deterrence continues, Und sie ignoriert es wieder komplett. may be reduced, but they will never be eliminated. If you think about it, nuclear reduction does not mean much without elimination as the ultimate goal. I used to work in the Ah, das haben wir ja schon gehabt, die Konversation. Ja, weg damit. Master, you and I, we're nothing more than dogs, are we? That's not like you, Snake. Don't let what Sniper Wolf said bother you. Listen, there's not a soldier alive that doesn't question himself. And if there is one, he's nothing more than a murderer. But someone like Wolf, a soldier who's looking for nothing more than their own death, is no good to anyone either. Once she started to look for death, it was all over. That's how you'll end up too, Snake. Okay. The entrance to the underground maintenance base is in the north of the snowfield. I'll be watching, Snake. Oh Gott. Er stalkt uns. Wow. Ach so, das juckt die nicht. Dann mache ich halt das. Guck mal, ich werf eine rein und bekomme 6 wieder. Das ist doch ein guter Deal. Mhm. Hä? Colonel, listen to me. I found a parachute near the wreckage of the Hind. A parachute? You don't think that Liquid survived? Impossible. As soon as he jumped out of the pilot's seat, he'd be sliced up faster than an onion on an infomercial. So what's that parachute doing there then? I have no idea. A trap? Either that, or a message. To me. Meaning I'm not dead, I suppose. Maybe. But I think it's more like I'll string you up. Well, in any case, don't let your guard down.
I won't. Kleiner Bastard. Cooler Vergleich, Zwiebeln im Werbevideo. Ja. Ist da irgendwas? Nö. Ich gucke mich hier fast nie um. Was soll das denn? Cardboard Box C. Der Karton, den du fast nie einsammelst in diesem Spiel. Da hat jemand echt Bock gehabt auf diese Kameras, ne? Woher weiß die, dass ich da... Hi. Vielleicht weiß sie deswegen, dass ich da bin. So. Die waren im Angebot 200 kaufen und 10% das Stück sparen. Aber würde sich rentieren. Hey! Frech. Einfach frech. So, dann wechseln wir mal die CD. Fancy Popancy. 10 Euro für den Designer. Sogar eine andere CD, je nachdem, was du für eine Version spielst. Man hat echt an alles gedacht. Okay, wir sind da. Der Hochofen. Snake, that's a blast furnace. A blast furnace? What do they use that for? There's no airport on the base, so it's hard to bring in supplies. They must have built a blast furnace so they could make building materials and such. That makes sense. Whew. I'm starting to sweat. It's getting kind of warm. The entrance to the underground base is further below. There should be a cargo elevator that you can take down somewhere around there. Try to find it. Okay. Man kann Konami eines jedenfalls nicht vorwerfen, dass die Collection lieblos ist. Das ist das, was ich halt versuche zu erklären. Wenn wir jetzt nicht die Body Armor schon gehabt hätten, hätten wir die spätestens hier übrigens bekommen. Und zwar da unten. Wo ich gerade runtergeguckt habe. Ich meine, es muss sich irgendjemand Zeit genommen haben, das zu machen. Genauso wie sich auch jemand die Zeit genommen hat, jede Hülle einfach in das Spiel zu integrieren. Ja? Bevor man das Online-Handbuch öffnet. Mit Vorder- und Rückseite. Oh. Eigentlich habe ich nicht losgelassen, aber gut. Offenbar habe ich doch... Hä? Ich habe doch gar nicht losgelassen. Cool. Ja, bin ich halt tot. Vielleicht spiele ich lieber doch hier mit dem Steuerkreuz. Einmal frittierte Schlange, bitte. Da kommt nichts Frittiertes mehr raus. Wir sehen uns wahrscheinlich irgendwo wieder als Boden für die Basis. Wem ist das nicht passiert? Ich habe es tatsächlich früher immer wieder geschafft, von dem scheiß Kran weggehauen zu werden. Weil ich einfach nicht geblickt habe, dass ich da runterkriechen muss. Unter dem. Überleg mal, welche Arbeit das alleine war, jemanden da hinzusetzen, der diese Bücher Seite für Seite einscannt.
Das sind ein paar tausend. Du meinst die Screenplay-Books? Ja, oder auch mal das Masterbook. Das muss ja auch irgendjemand erstmal machen. Ich finde es halt komisch, wie gespalten das ist. Es ist, als ob der Typ, der für die Bonus-Features verantwortlich ist, einfach hart Überstunden gemacht hat, weil er es alles perfekt machen wollte, aber der Typ, der die Ports technisch umsetzen sollte, war seit 2 Wochen nicht mehr auf der Arbeit. Ja, irgendwie ist komisch, ne? War hier eine Wache? Nö. Ich meine, ich nehme das gerne mit, wenn das darum liegt und niemand haben möchte. Denkst du, du schaffst es, die Ration zu holen, die unten ist? Ich probiere nie, diese scheiß Ration zu holen. Also ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Hallo, Antonio. Du meinst die hier, gell? Ich hol die nicht. Warum? Ich hab schon wieder gesehen, wie manche wegen der MGS2-Grafik merken, weil der Boden so blurry ist im Tanker. Alter. Du kannst es einfach keiner Sau mehr recht machen heutzutage. Muss ich da eigentlich noch hin? Eigentlich nicht, weil ich habe ja die Body Armor schon. Aber ich gehe trotzdem mal hin. Einfach damit ich da war. Damit ich sagen kann, ich war da. Oh ne, da liegt noch irgendwas. Machen wir mal kurz. Was ist das denn? Ah, das sind nur Jeff Grenades. Langweilig. Also normalerweise liegt hier sonst die Body Armor, wenn du die nicht schon dabei in Audicons Labor aufgehoben hast. Mal eine Frage an alle, die MGS2 gespielt haben. Habt ihr es jemals geschafft, euer Grip-Level zu verbessern? Das Grip-Level verbessern ist easy. Du musst nur wissen, an welcher Stelle du es am sinnvollsten machst. Am besten, also für Snake zum Beispiel ist es am sinnvollsten, da zu machen, wo du reinkommst, wenn die Rede beginnt. Und dann halt immer droppen lassen vom obersten Gelände aufs untere. Weil an sich musst du ja 100 Klimmzüge machen, um von einem Level aufs nächste zu kommen. Wenn du aber dich runterdroppen lässt und dann dich festhältst und das 10-mal wiederholst, dann, also einmal runterfallen gibt dir 10 Points, statt nur einem, wenn du einmal so machst. Für die Trophäe habe ich es halt gemacht, ja. Aber sonst brauchst du es tatsächlich halt überhaupt nicht. Es könnte vielleicht hilfreich sein, wenn man von Anfang an bei Raiden das macht, aber ich wüsste nicht, wo man das wirklich aktiv einsetzen wird. Ich hab Stun Grenades. Metal gear is straight down. Better move it. There's no time. The terrorists are ready to launch. Negotiations are all finished. The government can't cave into terrorist demands. But they're threatening to launch a nuclear weapon. They've made their final decision. Why is the White House being so inflexible? Colonel, is there still something you're hiding from me? Snake, please. Just concentrate on stopping them, okay? War brings out the cruelty of man. No matter how the soldier was brought up, they all turn into animals when they're thrust into the heat of combat. Snake, the elevator won't move unless you push the switch. There's a control panel, right? Get closer and press the action button. Ach so, ein Aufzug bewegt sich nicht, wenn ich nicht eine Taste drücke. Mach Sachen, Audicon.
Au. Ach, es sind ja nur 3. Ich dachte immer, es sind mehr. Warum legt er sich hin? Nice. Hallo Daniel. Also ganz ehrlich, der Grip-Level, ich finde die Idee gut. Aber man hätte es halt öfters brauchen sollen. Dass es sich lohnt, den auf Level 3 zu machen. Aber mir fällt halt bei Raiden aktiv keine Position ein, wo ich am liebsten lieber hangeln würde, als irgendwo einfach schnell rüber zu rennen. Ich denke, für Big Boss wirst du ihn brauchen. Nein, nicht mal für Big Boss wirst du ihn brauchen. Hallo? Verarschen? Geht doch. Hab Hangeln nur in MGS 3 viel benutzt. Benutze es eigentlich fast kaum. Doch, ich benutze es tatsächlich bei Ryan, und zwar beim Harrier Fight, aber das war's. Weil ich da halt die Unbesiegbarkeit Frames mitnehme. Während der Animation. Ja, genau, um der Rakete zu dodgen, genau. Dafür benutze ich es halt. Okay. Ich kann die Ration nicht mitnehmen, ich kann die Claymores nicht mitnehmen. Alles für den Arsch. Sollen wir Raven sauer machen? Komm. Jetzt habe ich keine getroffen, wow. Kann ich mit Stun Grenades die runterhauen? Ja. Entschuldigung. Ich bin ein asoziales Arschloch, ich weiß. You caught Snake? Okay, das interessiert sie nicht. Good luck, Snake. Metal Gear is straight down. Better move it. Das interessiert die auch nicht. Okay. There are a lot of crows around here. Those aren't crows. Those are northern ravens. The Inuit and other Native Americans worship northern ravens as creator deities. Some say that ravens have the power to predict death. The great poet Marlowe wrote about them in the 16th century. Thus, like the sad presaging raven that tolls the sick man's passport in her hollow beak, and in the shadow of the silent night doth shake contagion from her sable wings. That's pretty gloomy, Master. By the way... What? I've got something to tell you about Naomi Hunter. LOL. What about her? Is this conversation secure? Don't worry, the monitor's off. Okay. What's up? I was in the FBI too, you know. I didn't know that. What's your point? Dr. Hunter's story about her background, about her grandfather being an assistant secretary to Hoover in the FBI. Yeah? And then going undercover to investigate the mafia in New York. Yeah, what about it? It was all a big lie. What did you say? It was really bothering me. Why would she lie about it? She lied. She might be a spy. Ridiculous.
Come on, even a high school student could see past it. The head of the FBI at that time, Edgar Hoover, he was a well-known racist. Didn't Naomi say that her father was Japanese? Yeah. Well, back then, there wasn't a single Asian investigator. Also, in the 1950s, the undercover mafia sting operations hadn't even started yet. They first started in 1960, in Chicago, not New York. But you better check it out. The chief and the president mysteriously dying, and that ninja? Too many strange things are happening. Are you saying that Naomi might be behind it? I don't know. Either that, or she's working with the terrorists. Could it be? If I find out anything, I'll call. In the meantime, be careful. Ich wusste nicht, dass man Miller anrufen kann. Er ein bisschen was über die Ravens hier im Gebiet erzählt. Und dann, ach übrigens, ich wollte eh mit dir reden. Und dann halt die Force Cutscene kommt. Wie geil. Man lernt immer wieder was Neues. If you take that elevator down, you'll wind up in the warehouse. Metal Gear's underground maintenance base is just past there. Ravens. What? There are a lot of ravens here. There were ravens around from before, but for some reason they started to really increase in number around the same time that Foxhound came to the base. It's really weird. I wonder what it could mean. Da hat jemand vielleicht Essen mitgebracht. Das wusste ich auch nicht. Das war gerade schon ein bisschen so, hui. Ich will noch ein paar Ravens abschlachten. Ach, die sterben dadurch nicht. Ah. So langweilig. Oh, toll. Ich habe keine Stingers mehr. Krieg ich hier noch ein paar Stinger? Sieh mal hier, C4. Ich liebe es auch, dass diese Konversation mit Otacon anders ist, als sie... Je nachdem, ob Miller dich darüber aufgeklärt hat, dass es Raben sind. Ja, das ist auch cool. Ja gut, dann bleiben die halt am Leben. Ist halt so. Colonel, where's Naomi? I'm right here, Snake. What is it? Oh, nothing. Forget it. Strange. Snake, by now those terrorists have finished their launch preparations. Stop wasting time. Metal Gear's base is up ahead. Snake, it's over 30 below outside. What's wrong? Forget it. Thanks. Snake, stop lollygagging around and get to Metal Gear's base. There's no time. Lollygagging, Alter. Jetzt aber hier. Okay. What the hell are all these ravens doing around here? Ravens? You got me. There were ravens around from before, but for some reason they started to really increase in number around the same time that Foxhound came to the base. It's really weird. I wonder what it could mean. I want to ask you about Naomi. I'm looking into the details now, but it doesn't look good. Weren't you ever suspicious about her, Snake? Snake, keep your guard up. Ich meine, sie war sexy. Welcome, Cossack. This is the end of the road for you. Right, my friends? Listen, they agree. How dare you kill my friends?
Ravens aren't scavengers like most people think. They're simply returning to the natural world, that which is no longer needed. Sometimes they even attack wounded foxes. You were the one in the M1 tank? Must have been a tight fit for a big boy like you. But that was no true battle. The Ravens and I were testing to see what kind of man you were. The judgment is decided. The Ravens say you are a true warrior. Am I hallucinating? I can't move. The Raven has put the mark of death upon you. Blood from the east flows within your veins. Your ancestors too were raised on the barren plains of Mongolia. Inuit and Japanese are cousins to each other. We share many ancestors, you and I. I don't have any crows in my family tree. You jest, but indeed ravens and snakes are not the best of friends. Nevertheless, you will make a worthy adversary. You live in Alaska too. You know of the World Eskimo Indian Olympics? Yeah, I know it. Must be a real threat in the muck-duck eating contest. Yes, you are right. But there is another event that I excel at. It is called the ear pull. It is an event where two opponents pull each other's ears while enduring the harsh cold. It tests spiritual as well as physical strength. You want to pull each other's ears? The form is different, but the spirit is the same. Rejoice, Snake! Ours will be a glorious battle. This isn't glorious, it's just plain killing. Violence isn't a sport. Well, we'll see if there's iron in your words. Okay, los geht's. Vulcan Raven. Der letzte. Vulcan Raven is half Native Alaskan American and half Inuit. He was raised as a shaman, and they say he has supernatural powers. During the Cold War, he trained in Russia with the Bimbo, the Soviet Special Forces. In 1993, he was demoted by President Yeltsin following his coup d'etat, so he fled the country and became a mercenary. After that, he joined those rent-a-war bastards at Outer Heaven, Inc. He stayed there until he joined us in Foxhound, thanks to a strong recommendation from Revolver Ocelot. That cannon he's holding is a 20mm Vulcan gun. You usually see them mounted on fighter planes. You can't take him on in a firefight. He'll make mincemeat of you. He's not just strong, Snake. He's a graduate emeritus from Alaska University, so he's a quick thinker, too. In any case, you'd better not try to attack him from the front. Normal weapons are no match for his 20mm Vulcan. Try to attack him from the sides or behind. When the containers get destroyed, they'll block your way. Try to take him out before that happens. Ich finde dieses kleine Detail interessant, dass anscheinend Vulcan Raven Teil von Outer Heaven war, bevor er zu Foxhound kam. Beeil dich, Hack. That place is right in the middle of the permafrost. Just like the name says, it never melts. I've heard over 85% of Alaska is permafrost. It's extremely cold there, Snake. If you don't hurry, your sea rations will freeze. One way to prevent your sea rations from freezing is to hold them close to your body by equipping them. Meine Sea Rations? Ich hab lieber B-Rations. Er war Kind mit MG. Ne, Kind mit MG ist tot. Muss jemand anders sein. That room is still under construction because their main priority was to finish Metal Gear's underground base. But the good thing is, with all those containers, it should be easy to hide, right? Ja. It looks like Raven is holding an M61A1 20mm multi-turreted machine gun. They are usually mounted on F-16s. With its 6 rotating turrets, it can fire 4,000 20mm rounds per minute. And it is accurate too. If you come at him from the front, he'll turn you into borscht. Ich will aber nicht borscht werden. Stay out of his way. You have to hide and attack. Try a remote-controlled missile or your C4 explosives. Benutze Claymore oder Stinger. Ich habe keine Stinger mehr. Ich muss Claymore benutzen. Ich darf halt selber nicht reinlaufen.
Natürlich läuft er jetzt in die andere Richtung. Ah, jetzt dreht er wieder um. What? Da will er mich verarschen? Dann nehme ich halt die Nikita, so wie immer. Ich finde es schön, dass er mitbekommt, dass die Nikita von hinten kam, aber er sich nicht umdreht. Also, er hat gesehen, die kommt jetzt von da. Und jetzt geht er aber wieder in die ganz andere Richtung. Oh, vielleicht läuft er jetzt gerade in meine Nikita. Nicht in meine Nikita, meine Klemmer rein. Yes! Jetzt fängt er an, hier rumzurennen. Ups. Das war vielleicht jetzt nicht so schlau. Ah, wohl. Nice. Irgendwas hat er umgeschmissen. Hi. Ja, fast. Oh. Ich muss ein paar Claymores widerlegen. Glück gehabt. So viel zum Thema, dass Vulcan Raven denken kann. Er sieht, dass ich die Claymore lege und lauft trotzdem rein. Weg, 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 weg! Nice. Wir haben ihn fast. Jetzt nur noch einer nach oben. Nein, nicht da lang. Speedy Gonzales ist unterwegs. Hi. Hab ihn. Wir haben uns gegenseitig gekillt. Just as the boss said, it is my existence which is no longer needed in this world. But my body will not remain in this place. My spirit and my flesh will become one with the ravens. In that way, I will return to Mother Earth who bore me. Snake! I will be watching you. Understand? Snake, take this security card. It will open that door. Why? You are a snake which was not created by nature. You and the boss. You are from another world. A world that I do not wish to know. Go and do battle with him. I will be watching from above. First, I'll give you a hint. The man who you saw die before your eyes. What is it? That was not the DARPA chief. It was Decoy Octopus, a member of Foxhound. He was a master of disguise. He copied his subjects down to the blood. So he drained the chief's blood and took it into himself. But he wasn't able to deceive the Angel of Death. The Angel of Death?
go to so much trouble? Why impersonate the chief? That is the end of my hint. You must solve the rest of the riddle yourself. Snake, in the natural world, there's no such thing as boundless slaughter. There's always an end to it. But you are different. What are you trying to say? The path you walk on has no end. Each step you take is paved with the corpses of your enemies. Their souls will haunt you forever. You shall have no peace. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Noch eine Trophäe. Snake, it's me. Master. It's about Naomi. Turn your monitor off. What about Naomi? Colonel, is Naomi there? No, she's away. She's taking a short nap. So what is this about Naomi? Okay, maybe we'd better let the Colonel hear this too. Yeah. Go on, Master. Well, basically, Dr. Naomi Hunter is not Dr. Naomi Hunter at all. What? I thought her story of her background sounded kind of fishy, so I checked it out. And? There is an actual Dr. Naomi Hunter, or I should say, there was one. But she's not the woman we know. The real Naomi Hunter disappeared somewhere in the Middle East. Our Naomi must have somehow obtained her identification papers. So then who is she really? She must be some kind of spy. A spy? Yes. Maybe she's been sent to sabotage this operation. Are you saying she's with the terrorists? I don't want to believe it either, but she is working for Foxhound. So you think she had a part in the uprising? Or she could be working with some different group altogether. Different group? It couldn't be. Place her under arrest. What? She's betrayed us. She needs to be arrested and interrogated to find out who she's with. If she's one of their spies, then we're in big trouble. What do you mean? Nothing. Have you let her in on some kind of vital secret or something? Does this have anything to do with the mysterious deaths of the DARPA chief and the Arms Tech president? I have no idea. Anyway, we cannot allow her to participate any further in this mission. Wait a minute. Without her, we can't complete this mission. I knew it. You're hiding something. Give me some time. I'll try to get it out of her. Hurry then. We've got to figure out who she is and what she's doing here. I understand. Snake, give me some time. I don't have any time left for you. Autsch. Ist das überhaupt möglich? Was, wenn er eine andere Blutgruppe hat? Vielleicht ist Decoy Octopus Universalempfänger. Also hat AB. Blöde Frage, aber der Master Miller von hier ist Cast Hero Miller, oder? Ja. Genauso wie in Metal Gear 2. Sind meine Rationen schon eingefroren? Nein. Warum können wir das nicht mitnehmen? Kalt und windig, aber Bus ist jetzt da. Nice. Dann schnell rein da. Bevor es noch kälter wird. Dieser ultimative Todesgang. Guckt ihn euch an. Erstmal sind hier 2 Löcher. Also hier und hier. Jetzt guckt euch diese ganzen Cameras an. Da hat jemand richtig Bock gehabt. Alter, guck mal da unten.
Wir sind da. Naomi wasn't acting strangely or anything? No, I just can't believe that Naomi is an enemy spy. I refuse to accept that. I don't want to believe it either, but... Don't say it, Snake. Snake, if it's about Naomi, I'm looking into the matter right now. Give me a little more time. Where is she? She's still sleeping. I can't believe it. First, the DARPA chief turns out to be an imposter, and now Naomi. What the hell is going on here? I suppose you're going to tell me you don't know anything, right? I'm sorry, Snake. A madman is threatening the world with a nuclear weapon. I guess that's what I should worry about now. That stuff that is flowing in those ditches on the first floor must be radioactive nuclear wastewater. You better stay away from it. You are already exposed enough just by being in that area. Any further exposure could be fatal. That place does not have a nuclear processing facility. It must be some other kind of nuclear material that is leaking, besides the dismantled nuclear warheads. Probably spent nuclear fuel or something. Okay, das ist Info, die ich nicht haben wollte, aber gut. I don't know anything about Dr. Naomi, so there's not much I can say. But Snake, I think you'd better leave that to Colonel Campbell. Don't you think you'd better just get to the control room? Okay, dann machen wir das. Wir sind da. Metal Gear. Ich liebe diese Musik. Snake, it's me. What's wrong? Did you find a good place to hide? Yeah, thanks to the stealth gear. It looks like they've finished getting Metal Gear ready. How do you know that? I overheard them talking. Where are you now? Right in front of Metal Gear, but it's strange. What is? There's nobody here. No guards, nobody patrolling. It's too quiet. Maybe because they're all ready. They said they even input the PAL codes. What should I do? All we can do is use the override system that President Baker told you about. But I've only got one of the 3 keys, and besides that, like Ocelot said, there's some trick to using the keys. Leave it to me. You got some kind of plan? Well, I'm in the computer room right now. I'm trying to access Baker's private files. Baker's files? Don't you need a password? Of course, but there are ways. Are you a hacker? Yep, that describes me pretty well. Does it look like you can get in? I don't know yet. I'll give it a try. I'm counting on you. Na dann, überlassen wir das mal unserem Hacker. Wir würden nicht auf Metal Gear Rex klettern wollen. In Twin Snakes kannst du es nicht. Was ich nie probiert habe, wenn man jetzt wirklich zurück zu sagen mir mal den Tankanker will, dass man das 1 wieder einlegen. Nee. Ich glaube nicht. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, nein. Da geht es nur um die Cutscenes. How's it going? Not bad. I just got past his 3rd security level. He was a pretty careful guy. Do you think you'll break in soon? I never met a system I couldn't bust into. Okay, keep trying. Na dann. Lassen wir ihn mal machen. Achso, ich habe mit Campbell noch gar nicht geredet, dass wir vor Rex stehen. Snake, stop that launch. Oh. Head for the control room in the underground base. The control room is on the 3rd floor of the underground base, isn't it? There's no time. There is no doubt about it. After the Cold War ended, the chance of a full-scale, worldwide nuclear conflagration was diminished. But on the other hand, the chances of local tactical use of nuclear weapons greatly increased. Civil wars, revolutions, regional disputes. It seems like there is a new war popping up somewhere every day.
and many of them are the result of centuries-old hatred between different ethnic or religious groups. These people do not think rationally or logically. In such conflicts, there is no concern for the high civilian casualty rate, and international criticism means little. A nuclear deterrent is meaningless because emotions run so hot. Furthermore, unlike strategic nuclear missiles, the decision to use tactical nuclear missiles is in some cases left up to battlefield commanders. It is pretty scary. As long as nuclear weapons continue to proliferate, the chances that someone is going to use them will also continue to grow. Wisst ihr, was traurig an dieser Aussage von Nastascha ist? Mal von den Nuclear Weapons abgesehen, hatte sie recht. Wie viele Kriege werden denn aktuell geführt hier auf unserer schönen Erde? Wegen Glauben und ethnischen Gründen. Immer und immer und immer und immer wieder. Wo habe ich denn meine Binoculars da, Scope? Keine einzige, es geht nur um Ressourcen oder Territorien. Nicht nur das. Es geht nicht nur um Territorien. Es geht um die Kriege, die wir teilweise auch gar nicht mitbekommen. Die zu klein sind, als dass sie von den Medien aufgenommen werden. Oder wo nicht als Kriege speziell erwähnt werden. Also, wo nicht gesagt wird, das ist jetzt ein Krieg, sondern das ist halt was anderes. Snake, I did it. You got past security? Bingo. Great. So what do you got? I accessed the confidential Metal Gear file. So what about the PAL override system that Baker talked about? I haven't found it yet. That's what I need to know. But Snake, I found something else. What? The secret behind the new nuclear weapon. Just as I thought, the nuclear warhead is designed to be fired from the railgun like a projectile. It doesn't use fuel, so it isn't considered a missile. That way it can get around all sorts of international treaties. Pretty sneaky. Yes, but effective. And that's not even the scariest thing about this weapon. Oh, I can't wait to hear this. It's a stealth weapon. You mean it won't show up on radar? Yeah. The truth is, they've been working on a stealth missile since the late 70s. Why weren't they able to develop one until now? Because of the missile rocket propulsion system, it would be picked up by enemy satellites. Oh yeah, that makes sense. But unlike a missile, the railgun doesn't burn any propellant, so it can't be detected by any current ballistic missile detection systems. An invisible nuclear warhead. Totally impossible to intercept. And on top of that, it's got a surface-piercing warhead designed to penetrate hardened underground bases. Yeah, we learned that lesson in the Gulf War. This thing could mean the end of the world. It's the ultimate weapon. And from a political point of view, it avoids the problem of nuclear reduction and nuclear inspections. Colonel, is this true? Are you listening? I'm listening. If word of this got out, it could delay the signing of the START 3 treaty and cause a huge international incident. Yeah, it would be nasty. The United States would be denounced by the UN. It could even bring the president down. Did you know this, Colonel? I'm sorry. You've changed, Colonel. I won't make any excuses. Snake, listen to me. This new nuclear weapon, it's never actually been tested, only simulated. You mean they ran a computer model? Yeah, that's why they were conducting this exercise. They needed to get actual experimental data to back up the simulation. What were the results of the exercise? It looks like it went better than they hoped for, but I can't find the data anywhere on this network. You'd think the data as important as that would be carefully recorded. It was. President Baker gave me an optical disc with all of the test data. What? Do you still have it? No. Ocelot took it from me. Damn. The terrorists have replaced the dummy warhead with a real warhead.
Once they input the detonation codes, they should be ready to launch. So you think they can do it? Well, the dummy warhead was designed to be identical to the real thing, so I think so. Did you find out how to override it yet? Not yet. It must be in a separate file. Right now I'm looking through all of Baker's personal files. We're counting on you. Die Stealth Nuke. Ich glaube, Nastascha finde ich nicht gut. Auf welchem Medium das wohl gespeichert oder war, wer weiß es. Auf einer Optical Disc. Ironically, the policy of nuclear deterrence has prevented the elimination of nuclear weapons. The entire basis for determining them to be illegal has been undermined by this military policy. In other words, nuclear weapons cannot be declared illegal because we have an entrenched policy which makes them legal ipso facto. Die Ironie dahinter, ne? Snake, I'm sure that woman calling herself Naomi is some type of spy. And now I'm starting to think that Campbell might be hiding something too. Don't trust him. Ich find's witzig, dass er mit ihm reden kann, obwohl er da rumläuft. Isn't the detonation code input system in the control room? Hurry up and get in there. Snake. Okay. Wir testen das mal aus mit Disk 1 und Disk 2. Aber jetzt lasst mich erstmal kurz dahin kommen. Mist. Ich habe ihn nicht getroffen. Snake. Did you find it? No. I haven't found out about the override system yet. But I found Baker's ulterior motive. He's just looking to get rich, isn't he? Armstech is in much worse financial trouble than I thought. I know they lost their bid to make the next generation fighter jet. That plus the reduction in SDI spending. It looks like there was even some talk of a hostile takeover. Everything was riding on this project, I guess. And it looks like we were paying a lot of bribe money to the DARPA chief. Bribe money, huh? Yeah. And Baker was a big proponent of the nuclear deterrent theory. I see. So anyway, what about the override? Just give me a little bit longer. Okay. Muss jetzt erstmal fliehen. I heard something. Hä? Da hat er mich nochmal gesehen. Aha. Okay, I've entered the PAL codes and disengaged the safety device. We can launch anytime. There's still no response from Washington. It looks like we'll have to show them that we mean business. Should I set it for Cherniton, Russia? No. There's been a change. The new target is Lopnor, China. Why, boss? I'm sure neither you nor Mr. Golukovich would really like to see a nuclear bomb dropped on your motherland, right? Liquid. But why? There's nothing there. Wrong. It's a nuclear test site. A nuclear test site? If we nuke a major population center, the game's over. But a nuclear explosion at a test site can still be concealed from the public. Meanwhile, Washington will be worried about the retaliatory strike from China. That'll probably mean top-secret talks between both countries' leaders. Of course. And in the process, the President will be forced to divulge the existence of a new and highly destabilizing nuclear weapon to the Chinese. What do you think that will do to the US's reputation? Or the President's? And with the CTBT, that means that China and India... I see. Yes. When the other countries hear about this new weapon, they'll all want to contact us. Washington won't be very happy when we start selling their own system to the highest bidders. Yes, the President will break. He will give in to our demands. Big Boss's DNA and $1 billion. $1 billion? That money will be used to cure our genome soldiers as well. I'm also including the Fox-Die vaccine in our demands. Fox-Die? It killed Octopus and the Armstech president. So it's true that it affects older people first.
Mantis might not have been affected because he wore a mask. Wolf wasn't infected either. Perhaps due to those tranquilizers she always took. Something to do with the adrenaline level in the blood. Or maybe it's just because this fox dye was still experimental, and they haven't worked out all the bugs yet. In any case, have you heard from your friend, Colonel Sergei Golukovich, at the Spetsnaz? He still has doubts about the ability of Metal Gear. He said we can talk after Metal Gear's test launch is successful. He's a very prudent man. There's nothing to worry about. The Colonel wants Metal Gear and a new nuclear weapon so bad he can taste it. If Russia wants to regain its position as a military superpower, they need to reinforce their nuclear arsenal. They need a nuclear weapon that can't be intercepted. Metal Gear will allow them to gain first strike capability over the rest of the world. Their regular army is in shambles, and they think they can restore their country's military power with nuclear weapons? Golukovich, he's no warrior. He's a politician. Well, he's the one who gave us the Hind and most of our other heavy firepower. He's got over 1,000 soldiers under his command. If we join forces, we could put up quite a resistance here. Since Mantis died, the Genome Soldiers' brainwashing has started to wear off. I'm worried about the men's morale. An alliance with the Russians would boost that as well. What are you saying? We're not going anywhere. We're going to dig in here. We could still escape. We've got the most powerful weapon ever made, and we're about to ally with Golukovich's forces. Are you going to fight the whole world? And what's wrong with that? We can launch a nuclear warhead at any target on this planet. A nuclear warhead invisible to radar. And on top of that, this base is full of spare nuclear warheads. Once we get the DNA and the money, the world will be ours! What about your promise to Colonel Golukovich? I have no interest in the revival of Mother Russia. You're not thinking of reviving Big Boss's dream. From today, call this place Outer Heaven. Big Boss's dream. But boss, you're not worried about the PAL being overridden. If the code is entered again, it'll be deactivated. No need to worry. The DARPA chief and the ArmsTech president are both dead. Does Snake know how the override system works? You interrogated him, don't you know? He didn't have any keys on him. Good. Then no one can stop Metal Gear now. By the way, what should we do with that woman? Want me to kill her? Let her live. She's Campbell's niece, and Snake cares for her. We'll keep her as our ace in the hole. Meryl, she's alive. Snake, I found Baker's top secret files. Great job. How's it going there? They've finished inputting the PAL codes. So how do we deactivate them? Okay, you see the override system that the President was talking about? It can also be used to input the detonation codes. You see, if you insert the keys when the warhead is active, you deactivate it. And if you insert them when it's inactive, it becomes activated. And you can only use the keys once. Only once, huh? Yeah, you better get started. We don't have much time. But it takes 3 keys, right? I've only got 1 of them. Hold on a minute. You see, that's the trick. You already have all 3 keys. What are you talking about? The card key is made of a shape memory alloy. Shape memory alloy? Yes. It's a material that changes shape at different temperatures. The key is made out of it. This card key? Yeah. The card key changes shape at different temperatures. So this key is actually 3 keys in 1. Clever. Can you see the input terminals in the center of the control room? I see them. Those 3 laptop terminals are for the emergency input. There should be a symbol on each screen. Each symbol corresponds to a different key. Input the keys in order from left to right. The left one's for the room temperature key. See the symbol? Next to that goes the low temperature key. The one on the right is the high temperature key. Okay, I got it. First, I change the shape of the card, and then I input them in order, right? That's right.
All you do is insert the card keys. After you insert the key into the module, a hard disk reads the information contained on it. Once you've finished with all 3 terminals, the code input process is complete. But here's the thing. You can only use the key 3 times. It's an emergency system. It's only meant to be used once. The world is riding on that key, Snake. Who's that? Damn! The key fell in the drainage ditch. Snake! This is bulletproof glass. There's no way in. I'll enjoy watching you die. Snake, you've got to get that key. Ich kann das Geräusch auch nachmachen. Na, hat mich noch getroffen. Nein, lass mich in Ruhe. Hä, wo ist er hin? Hm. Er ist einfach weg. Puff. Ja, die Idee haben sie auch von Metal Gear 2 geklaut, ne? Nur halt jetzt in 3D gebracht. Wen er nun jetzt an Gustavas Brosche? Hallo, Großer. So, es gibt 2 Möglichkeiten, wo dieser Card Key jetzt liegen wird. Oder die Card Key, keine Ahnung. Möglichkeit 1, eine scheiß Ratte hat's gefressen. Oder Möglichkeit 2, es liegt wirklich irgendwo da unten. Die Ratte hat's gefressen, okay. Dann muss ich da nicht runter. Das war, glaube ich, die brutalste Art, eine Ratte zu töten, die ich mir hätte einfallen lassen können. You got the card key. Good. Now get back to the control room and use that key to re-input the PAL codes. Stop that launch. There is a big difference between conventional weapons and weapons of mass destruction. Conventional weapons are intended for use against military targets, but nuclear weapons are used against non-combatants. Nukes are designed to kill tens of thousands of innocent civilians in a flash. That is why nuclear weapons are so evil. Weißt du, was auch evil ist? Evil Kniebel. Okay, da war schlecht. Gleich sind wir da. Diese ewig langen Ladezeiten. Oh, Metal Gear Solid ist so ein cooles Spiel. Ich feiere sogar die Loading Times. Diese Wache, die ist gefährlich. Hallo, nette 1154. Herzlich willkommen. Hey, ich hab's geschafft. Okay. Aufpassen, die Kameras sind böse. Das waren die Kameras.
Au. Egal. Das war es mir wert. So, wo ist der Parkey? Da. Palcode number 1 confirmed. Awaiting Palcode number 2. Okay, that takes care of pal code number 1. Now, pal number 2, freeze the key. Freezing. Das war sehr unintelligent von dir. Lass mich. Ich darf das. Next, you've got to cool the card key. Where should I do that? This is Alaska. Go outside. It's cold everywhere. But you're close to the warehouse where you fought Raven, right? That place is right in the middle of the permafrost layer, and there's no heater either. That key is actually an IC card. Its connector pins and main body are made of a shape memory alloy. It's designed so that unless it's been changed to the correct shape, it won't be recognized by the PAL code input terminal in the control room, and the detonation code won't be entered. Gab es 98 schon Laptops? Ja, ja. Die waren halt nur nicht so weit verbreitet, wie sie es heute sind. Auf ins Kühlregal, ja. Ach so, ja gut, der ist ja auch noch da. Aha! Jetzt hat er mich gehört. Otacon hat Raven geliebt. Ich glaube, Larry verwechselt gerade was. Da, wo seine verstorbene Liebe liegt. Nee. Wir gehen nicht so weit weg. Ich glaube, Larry verwechselt gerade, was, wer, wo, was, wie, wo war. Ich gehe schon nochmal zurück zu Sniper Wolf, aber lass mich erstmal kurz den ersten Teil des Keys machen. Nee, den machen wir, wenn wir auf dem dritten Weg sind. Ich möchte das so effizient wie möglich gestalten. Wir laufen jetzt kurz rüber, machen den Key zu Eis, bringen den zurück und dann müssen wir eh zum Hochofen und dann können wir kurz eine Detour machen mit dem Aufzug. Apropos Aufzug. Was ist, wenn du einen Karton benutzt, um zurücktransportiert zu werden? Ja, das wollen wir ausprobieren. Ravens Boss Arena ist auch draußen. Das sieht zwar nicht so aus, aber tatsächlich soll das hier einfach nur ein, eigentlich kein Raum sein. Der ist noch nicht fertig. LOL, das sieht man gar nicht. War das schon immer so? Oder bin ich die Twin Snakes gewohnt? Hallo, Diamond. Nee, ich bin Twin Snakes gewohnt, weil da hat man es im Item Window schon gesehen. Also ohne, dass man das hier gemacht hat. Ich hab's gerade mit Ding verwechselt, mit Twin Snake, sorry. So, gefroren, perfekt. Dann wieder zurück. Och, Liquidus. Entschuldigung, ich habe zu viel Twin Snakes in letzter Zeit gespielt. Muss gestehen, wenn ich Metal Gear Solid 1 gespielt habe, war es immer Twin Snakes.
Sogar auf dem Steam Deck habe ich Twin Snakes letztens wieder gespielt. Wann hast du die Twin Snakes gespielt? Ja, einmal im Stream und einmal testweise auf dem Steam Deck, ob ich es zum Laufen kriege. Und warum? Weil es Spaß macht. Alter, ich muss mir nachher richtig was anhören. Wenn ich ihn im Voice-Chat höre. Und er wird mich in Baldur's Gate wahrscheinlich wieder eine Klippe runterschmeißen. Das Kannerweise spielt immer zuerst der Phantom Pin und dann die Twin Snakes. Du hast es nie gestreamt. Ich habe die Twin Snakes gestreamt. Wir konnten es nur nicht fertig streamen, weil es hier beim Hangar einfach abgestürzt ist, mein ganzer PC, und wir das letzte Mal irgendwo bei Mantis so gespeichert haben. Du bist in großen Schwierigkeiten, junger Mann. Nein. So, 2 von 3. Okay, there goes pal code number 2. Next comes pal number 3. Warm the key. Wann das denn bitte? Das war auf jeden Fall, als ich umgezogen bin. Also es war in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall. Somewhere warm? What about the blast furnace? But the problem is, if you go through a cold place on the way back, the card key might change shape. You need to hurry on the way back. Larry, guck mal in der Livestream-Playlist. Da müsste es noch drin sein. Voll drauf. Voll aufs Fenster Sims. Schön. Schnell. Scheiße. Ich hätte früher laufen sollen. Egal. Die Playlists müssen echt dringend überarbeitet werden. Warum denn? Du kannst nicht für jeden Stream, also für jedes, also wenn ich jetzt einfach mal random Metal Gear Solid 2 streame, kann ich nicht einfach nochmal eine neue Playlist machen. Es muss einfach eine Livestream-Sammlung geben. Als eine Playlist. Sonst verwirrt es einfach zu sehr. Weil dann musst du erstmal die Playlist suchen. Das ist dann auch wieder das nächste. Das Schöne ist, du kannst inzwischen einfach unter Livestreams gucken. Bei YouTube. Wenn du nach einem Livestream suchst. Wenn ich sie nicht als Video on Demand nachträglich hochlade, landen die einfach unter Livestreams. Und da kannst du, glaube ich, sogar explizit nach einem Titel suchen. Wenn ich es noch richtig weiß. Außer du hast eine bessere Idee, dann schlag was vor. I'm all ears. Du hast keine Ahnung, 100 Projekte in einem Überbegriff Ordner, wie zum Beispiel aktuelle LPs. Das stimmt doch gar nicht. Da sind gerade aktuell 2 Stück drin. Und zwar ist zuletzt abgeschlossen, in dem Fall Metal Gear Solid 2. Und das aktuell laufende ist über My Brother's Wonder. Twin Snakes war letztes Stream 4.9.21. Ja, das war in dem Jahr, wo ich umgezogen bin. Und seitdem habe ich Twin Snakes zumindest streamtechnisch nicht mehr angefasst. Und dann habe ich es Ende 22 nochmal gespielt, als ich das Steam Deck mir gekauft habe. Das war das letzte Mal, wo ich Metal Gear Solid 1 gespielt habe. In deiner Metal Gear Solid 3 Gruppe fehlt unter anderem auch Acid.
Ah, stimmt, weil ich die noch nicht einfügen wollte, weil das Projekt noch nicht released war, als ich die Gruppe überarbeitet habe, stimmt. Soll ich die Master Collection hier dazu fügen, dann in die Metal Gear Reihe? Weiß es nicht. Könnte man theoretisch von der PS2 streamen. Theoretisch ist alles möglich. Meine ersten Projekte, wie zum Beispiel Sly Cooper, waren von der Original PS2 gestreamt. Snake, it's about Naomi Hunter. Then you should talk to the Colonel. He's looking into it. Turn your monitor off. Okay, it's off. No one else can hear us. Go ahead. Sorry, but I didn't want the Colonel to hear. Okay, so what's up? I've got a good friend in the Pentagon. Yeah? He's the one who told me about it. It looks like the DIA recently developed a new type of assassination weapon. An assassination weapon? Snake, have you ever heard of something called Fox Dye? No. Fox Dye. Liquid and the others were talking about it. Yeah. It's some kind of virus that targets specific people. I don't know all the details, but... What are you trying to say? It's too similar. What is? The cause of death. Didn't the Arms Tech president and the DARPA chief, I mean, Decoy Octopus, die of something that looked like a heart attack? Yeah? Well, apparently Fox Dye kills its victims by simulating a heart attack. No. You're telling me that Naomi was behind it? Snake, try to remember. Did Naomi give you some kind of injection? The nanomachines. She was in the best position to have done it, but I don't know what her motive was. Does the Colonel know? I'm not sure. But he still hasn't questioned her. Okay, I'll ask him myself. Colonel, what's new with the Naomi situation? I just placed Naomi under arrest. Arrest? She was sending coded messages towards the Alaskan base. I didn't want to believe it, but she must be working with the terrorists. Are you sure? I'm afraid so. She's being interrogated now. What kind of interrogation? Well, I'd like to avoid the rough stuff, but we don't even have any sodium pentothal here. Call me if you find out anything. So it's true, isn't it? Naomi, I can't believe it. That means the Fox Dye vaccine must be around somewhere. Listen, I've got bigger things to worry about. But Snake, you might be infected too, you know. All I can do is leave it up to the Colonel. I cannot believe it. Dr. Naomi working with the terrorists? I don't want to believe it either. But if what Campbell says is true... I know. Nastasha, have you ever heard of Fox Dye? Fox Dye? No, sorry. I never heard of it. Oh well, forget about it. Naomi's an enemy spy? I can't believe it. I don't want to believe it either, but... Snake, leave it to Colonel Campbell. You've got to concentrate on re-inputting that detonation code. You're right. What is it, Snake? Talk to you later, Snake. Die will nicht drüber reden. Nee, also ich glaube, Solid Snake meint tatsächlich einfach Original PS2-Spiele zeigen. Anstatt über Emulator oder sowas. Speicher vielleicht auch mal wieder, nicht, dass hier wieder dasselbe wie bei Twin Snakes passiert. Es gibt eigentlich keinen Grund, das Original Metal Gear Solid 2 noch von der PS2 aus zu streamen. Wir haben jetzt die Master Collection, die sogar die ganzen Bonus-Features von Substance hat. Bis auf das Skateboarding. Und da können wir im Zweifel einfach die PC-Version spielen. Von GOG. Weil da ist nämlich das Skateboarding mit drauf. Wenn ich es noch richtig weiß. Au! Hör auf! Die schießt einfach immer noch. Weil die aggressive. Wie gesagt, Original geht, PS2 geht in Capture Card und die in PC, das geht. Ja, ja, genau. Du brauchst halt eine Capture Card, die noch, sag mir es doch, zumindest Component-Kabel unterstützt. Theoretisch ist es möglich. Ja,
Früher habe ich alles über einen Videograbber aufgenommen, mit ganz normalem VGA-Anschlussspiele. Mit Twin Snakes ist darüber aufgenommen, Slice darüber aufgenommen. Ich habe erst viel später eine Capture Card mir gekauft. Die dann auch, Component hatte. Da gab nicht mal HDMI konnte die, sondern Component. Dann habe ich PSI über Component aufgenommen. Bei PC ist kein Skateboarding dabei. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich muss gestehen, ich habe halt Metal Gear Solid 2 Substance GOG Edition bisher nur gespielt mit euch, als wir diesen Third-Person-Mod benutzt haben. Also quasi das, was in Subsistence bei Metal Gear Solid 3 hinzugefügt wurde und dann in Metal Gear Solid 4 und Peace Walker auch integriert. Es gibt durchaus noch Gründe, es auf Original PS2 zu spielen. Ja, also, vielleicht privat, ja, aber streaming-technisch oder hier jetzt halt für YouTube und Co. oder Speedrun oder irgendwas, allein der Qualität willen ist es sinnvoller, jetzt die PS5-Version oder die Xbox Series-Version zu nehmen oder Steam. Und nicht mehr die PS3 oder PS2-Version. Nicht bewegen, nicht bewegen. Guter Junge. Speedrun an der eine PS2-Kategorie. Ja, die gibt's immer. Aber ich meine, also für mich persönlich gibt's keinen Grund. Das Einzige, was ich vermisse bei der MGS 3, der Bosskampfmodus. Der Bosskampfmodus ist doch drin. In der HD Collection. Snake vs. Monkey wurde entfernt. Aber Boss Rush ist doch drin. Oder? Bin ich jetzt lost? Boss Survival gab's doch. Ich bin der Meinung, es gab Boss Survival. Bin ich gerade verwirrt. Huch. Ah. Hallo, Kleiner. Genauso wie das Cutscene-Kino. Das Cutscene-Kino ist da in Metal Gear Solid, in der HD-Edition von Metal Gear Solid 3. Das Secret Raider ist nicht dabei, aber gut, das liegt einfach auch daran, dass die ganze Disc 2 und Disc 3 halt nicht in der HD Edition drin sind. Was Kampfmodus nicht? Echt nicht? Bin ich so lost? Wo ist meine Switch? Gleich wieder testen. Also ich kann es jetzt nicht für die PS3-Version verifizieren, aber ich kann zumindest mal hier reingucken. Beziehungsweise, oh, nee, kann ich nicht, weil ich habe keinen Clear Save File drauf. Dann wird die eh nicht drauf sein. Vergiss es. Tschüss, Switch. Einfach weggeworfen. Das muss ich benutzen. Ich guck mal kurz auf der PS3. Danke, Prof. Du bist ein Schatz. Erstmal die Switch in den Mülleimer. Da hinten ist mein Bett, wo ich es hingeworfen habe. Da ist nichts passiert. Das kann die inzwischen ab. Die ist es gewohnt. Dass ich die öfters mal aufs Bett pfeffer. Guck, wir sind am Heliport und mussten nicht die Disc wechseln. Geh wieder rein. Und um 23 Uhr kommt die Frage, wie teuer ein neues Display ist. Im Zweifel habe ich noch 2 weitere Switches hier rumliegen. Jetzt kontaktiere den DARPA Chief. Ja, genau.
Müsste Karton C sein, wo uns wieder zurückbringt. Ja. Is this all there is to load? The snowfield north of the towers, huh? Praktisch. Das hört sich an wie ein Motorrad. So, haben wir das auch getestet. Ich würde gerne wissen, welche Routen die LKW nehmen. Die haben halt riesige Schneeketten drauf. Die fahren wahrscheinlich einfach über die Hügel. Könnte auch die Triumph von Eva gewesen sein. Ja. Schon irgendwie, ne? Alter, zum Glück habe ich so viele Chaff Grenades. Okay, dann machen wir mal weiter hier. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Schaffen wir das? Und abwärts. Warum eine Stunde? Weil ich nur noch bis 22 Uhr eigentlich live bleiben wollte. Ich wollte noch mit Prof. Baldur spielen, ich muss morgen arbeiten. Ich denke tatsächlich, die fahren durch die Gebäude. Alle Tore sind groß genug, man sieht oft das Kettenabdruck in den Hallen. Ja, aber wie kommen die dann ins Snowfield? Die können ja nicht über den Com-Tower da durch. Die müssen schon außen, also zumindest zum Snowfield müssen sie außen rumfahren. Und wir wissen ja nach Metal Gear Solid 4, dass es möglich ist, theoretisch außen rum zu kommen irgendwie. Kein Bossrush in der PS3 HD Collection? Echt nicht? Okay. Ich dachte, ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass das immer drin war. Ich habe den doch erst letztens gemacht, oder? Den gab es auch in der normalen Snake Eater Version. Den gab es nicht nur in Subsistence. Deswegen verwirrt mich das gerade. Ich habe den doch erst... Letztens habe ich privaten Metal Gear Solid 3 Snake Eater auf der PS3 gespielt. Und ich war der Meinung, ich habe da den Boss Rush gemacht. Ich habe nämlich gerade noch die Bilder vor mir. Hauptspiel, Demo Theater und Special. Das ist eine Fotoalbum und Basic Actions. Krass. Ich werde alt. Ah, perfekt. Hör doch auf, schon wieder zu hupen, Mann. Man kann mich bald Old Liquidus nennen. Und natürlich Metal Gear 1 und 2. Ja, das ist klar. Das Einzige, was aus der Persistence-Disk übernommen wurde, ja. Ja, Moment, es gibt Wege, um an Developer-Versionen zu kommen. Ich habe keine Developer-Version. Wait. Kann es sein? Nur eine Theorie. Ich glaube aber nicht, dass es der Fall ist. Ich habe die Legacy Collection. Aber da ist nichts neu gemacht worden. Das wäre strange. Weil ich spiele meistens immer über die Legacy Collection Disc. Aber nee, oder? Da wollte sie mich abknallen. Glaub's ja nicht. Die Legacy Collection ist eigentlich nur HD Collection Plus. Ja, der einzige Unterschied, an den ich mich jetzt groß erinnern kann, ist von der Legacy Collection Disc, dass halt Digital Graphic Novels 1 und 2 noch mit drauf sind. Aber sonst ist ja da nichts geändert worden.
Wer hast du Boss Rush auch per ihm? Nee, ich hab's hier auf der PS3 gespielt, über meinen Fernseher, ganz normal. Snake, can you hear me? It's Naomi. Naomi? What the hell? Campbell and the others are busy right now. I'm on a different codec. Naomi, is what the Colonel says true? Yes, but not everything I said was a lie. Who are you? I don't know myself. I don't know my real name or even what my parents looked like. I bought all my identification, but my reason for getting into genetics was true. 'Cause you want to know yourself, right? That's right. I want to know where I came from, my age, my race, anything. Naomi. I was found in Rhodesia sometime in the 80s, a dirty little orphan. Rhodesia? What's now known as Zimbabwe? Yes. Rhodesia was owned by England until 1965, and there were lots of Indian laborers around. That's probably where I got my skin color from, but I'm not even sure about that. Naomi, you're too worried about the past. Isn't it enough to understand who you are now? Understand who I am now? Why should I? No one else tries to understand me. I was alone for so long, until I met my big brother. And him. Your big brother? Yes. Frank Yeager. What? He was a young soldier when he picked me up near the Zambezi River. I was half dead from starvation, and he shared his rations with me. Yes, Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. No. Gray Fox? We survived that hell together, Frank and I. He protected me. He's my one connection. The only connection I have to my past. And he brought you back to America? No. I was in Mozambique when he came. Who was he? You mean Big Boss? Yes. He brought us to this land of freedom, this America. And then he and my brother went back to Africa to continue the war. And that's when it happened. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge and joined Foxhound. I knew it was my best chance to meet you, and I prayed for the day that I would. So, were your prayers answered? Yes. I waited 2 long years. To kill me? Is that all you cared about? Yes. That's right. 2 years. You were all I thought about for 2 long years. Like some kind of twisted obsession. Do you still hate me? Not exactly. I was partly wrong about you. What about Liquid and the others? I'll have my revenge on them too. Naomi, you didn't kill that doctor too, did you? The one that used Gray Fox for his genome experiments? Dr. Clark? No. That was my brother. Afterwards, I covered it up and helped him hide out. So that ninja, I mean Gray Fox, he's come here to kill me? I don't think so. I think he just came here to fight you. I wasn't sure before, but now I think I understand. A final battle with you. That's all he lives for. I'm sure of it. Fox? No. Naomi, tell me something. About Fox Die? Fox Die is a type of retrovirus that targets and kills only specific people. First, it infects the macrophages in the victim's body. Fox Die contains smart enzymes created through protein engineering. They're programmed to respond to specific genetic patterns in the cells. Those enzymes recognize the target's DNA? Right. They respond by becoming active and using the macrophages. They begin creating TNF-epsilon. Huh? It's a type of cytokine, a peptide which causes cells to die. The TNF-epsilon is carried along the bloodstream to the heart, where they attach to the TNF receptors in the heart cells. And then they cause a heart attack? The heart cells suffer a shock and undergo an extreme apoptosis. Then, the victim dies.
Apoptosis? You mean the heart cells commit suicide? Naomi, What? you must have programmed that thing to kill me too, right? Do I still have time? Naomi, I don't blame you for wanting me dead, but I can't go yet. I still have a job to do. Listen, Snake. I'm not the one who made the decision to use Fox Dye. Huh? You weren't? You were injected with Fox Dye as a part of this operation. I just wanted to let you know that. No, that's not the whole truth. Huh? The real thing I wanted to tell you was... Snake, Hey, what are you doing? Snake! Naomi! Snake, I can't allow Naomi to make any more unauthorized transmissions. What? Naomi's been removed from this operation. What happened to Naomi? What did she mean when she said that Fox Dye was a part of this operation? Colonel, let me talk to her. I won't. She's under arrest. Colonel, you double-crossed me. Snake, there's no time for that. Right now, your job is to stop Metal Gear. Okay, Snake? Ob Naomi wohl gerade sagen wollte, für wen sie wirklich arbeitet? Naja, wir sind gleich da. Wir speichern. Snake, Naomi's under arrest. What the hell is happening over there? What's the Colonel thinking? Campbell is... I'm sorry, I can't say anymore. But please believe me, I'm here to help you until the end. Sie arbeitet doch für Big Boss. Ja, genau. Please, Nick, don't give up. Sie arbeitet für McDonald's Miller. Nastasha, I'm going to ask you one more time. Do you know anything about Fox Dye and the real nature of this operation? Sorry, I have not been told anything about that. That's funny. The Colonel said almost exactly the same thing. Sorry, I didn't mean to sound sarcastic. I believe you. Oh, aber das Gesicht gerade, ne? Those who forget the past are doomed to repeat it. That is why the world must never forget Hiroshima and Nagasaki. Colonel, what's new with Naomi? She's being interrogated, Snake. Leave her to me. You just worry about stopping Metal Gear. Please, Snake. I consider you my friend. Please believe that. Wow. Wow. Snake, we're just about out of time. Get to the control room. Nach all dem kommt er dann... Ich bin immer noch der Meinung, wir sind Freunde. Nachdem er ihn so verarscht. Und nie die Wahrheit gesagt hat. Und ihn nicht mal mehr jetzt gerade mit Naomi reden lässt. Vergiss nicht, ich bin dein Freund. I can't really blame Dr. Naomi. I feel sorry for her. Ever since I was a little kid, I always hated my first name. Hal, isn't it? Yeah, but I'm not a computer, I'm a human. My grandfather taking part in the Manhattan Project, my father being born on the day of the Hiroshima bomb. I hated every part of that. My name, my father, my grandfather. It felt like all those things were a ball and chain around my legs, dragging me down. But now that I think about it, I realize that I was blessed. At least I know who I am, where I came from. But Dr. Naomi didn't even know who her parents were, what her real name was. She must have been a very lonely little girl. Otacon. Sorry, Snake. I guess right now you should focus on re-inputting those PAL codes. Ist ein Plan.
So Naomi used fox dye to take her revenge on you. Yeah, but she said she wasn't the one who made the decision to use it. According to her, it was just one part of this operation. If this goes all the way up to Campbell, it might not be so easy to get that vaccine. Oh well, forget about it. Der immer mit seinem Vaccine. Letzte Chance, nochmal Stinger Missiles mitzunehmen. Big Boss hat damals alles richtig gemacht, indem er Cast zurückgelassen hat. Wann denkt ihr, hat Big Boss aufgehört, sich oder Cast zu vertrauen? Ich behaupte immer noch, es war nach dem Ende von Peace Walker. Denkt dran, Miller auf der Leiter anzurufen. Auf der hier? Hurry up and get to the control room. Input that last key. Oder hier. Hurry up and get to the control room. Input that last key. Mach mal kurz vor dem Control Room, alles klar. Hier? Oder ich muss hoch. Ja, dann gehen wir mal hoch. Peace Walker und Portable Ops neu aufnehmen. Peace Walker auf jeden Fall, Portable Ops auch irgendwann. Ich möchte warten, was mit Volume 2 passiert. Hurry up and get to the control room. Input that last key. Ich glaube, der hat keinen Bock drauf. Ich nehme Chef Grenades, bevor hier irgendwas schief geht. Vielleicht jetzt? Hurry up and get to the control room. Input that last key. Er will nicht. Na gut. Hurry up and get. Der ist richtig aufgeregt. Und los geht's. Halcode number 3 confirmed. Halcode entry complete. Detonation code activated. No, why? Ready for launch. I deactivated it. Thank you, Snake. Now the detonation code is completed. Nothing can stop Metal Gear now. Master, what's going on? You found the key, and even activated the warhead for us too. I really must express my gratitude. Sorry to have involved you in that silly shape memory alloy business. What are you talking about? We weren't able to learn the DARPA chief's code. Even with Mantis' psychic powers, he couldn't read his mind. Then Ocelot accidentally killed him during the interrogation. In other words, we weren't able to launch the nuclear device, and we were all getting a little worried. Without the threat of a nuclear strike, our demands
would never be met. What do you mean? Without the detonation codes, we had to find some other way. That's when we decided you might prove useful, Snake. What? First, I thought we might get the information from you, Snake, so I had Decoy Octopus disguise himself as the DARPA chief. Unfortunately, Octopus didn't survive the encounter, thanks to Fox Die. You mean you had this plan from the beginning, just to get me to input the detonation code? Huh? You didn't think you made it this far by yourself, did you? Who the hell are you? In any case, the launch preparations are complete. Once the world glimpses the power of this weapon, the White House will have no choice but to surrender the Fox Die vaccine. To me, their ace in the hole is useless now. Ace in the hole? What the? The Pentagon's plan to use you was already successful in the torture room. Snake, you're the only one who doesn't know. Ah, poor fool. Who are you anyway? I'll tell you everything you want to know. If you come where I am, that is. Where are you? Very close by. Snake, that's not Master Miller. Campbell, you're too late. Master Miller's body was just discovered at his home. He's been dead for at least 3 days. I didn't know because my codec link with Master was cut off. But Mei Ling said his transmission signal was coming from inside the base. So who is it? Snake, you've been talking to... me, dear brother. Liquid, how the... You've served your purpose. You may die now. Plot twist! Snake, that's bulletproof glass. You can't break it with an ordinary weapon. Can't you open the security lock here? I'll try. Just hold on for a minute. Durchziehen und heute beenden. Das auf jeden Fall. I hacked into security. Snake, I'm opening the door. Dankeschön. What are you doing? The door is open, Snake. Hurry up and go after Liquid. Snake, what are you doing? Go after Liquid. Liquid. Snake, what are you doing? Go after Liquid. Is everything all right, Snake? Don't die, Snake. Oh. Da war er. Da ist er. Schnappt dir flüssig. Stell dir mal vor, die hätten bei der deutschen Synchro Liquid einfach nicht richtig übersetzt. Da steht er. Let's go. Liquid! Snake! Did you like my sunglasses? You'd point a weapon at your own brother? Why did you disguise yourself as Master? So I could manipulate you more easily. And you performed quite well, I must say. Although the boys at the Pentagon are probably saying the same thing. What the hell are you talking about? Following orders blindly with no questions asked, you've lost your warrior's pride and become nothing more than a pawn, Snake. What? Stopping the nuclear launch, rescuing the hostages, it was all just a diversion. A diversion? The Pentagon only needed for you to come into contact with us. That's what killed the Arms Tech president and Decoy Octopus. You don't mean... That's right. You were sent here to kill us so they could retrieve Metal Gear undamaged, along with the bodies of the Genome soldiers. From the beginning, the Pentagon was just using you as a vector to spread Fox Die. Fox Die? It can't be.
Are you telling me Naomi was working with the Pentagon? They thought she was, but it seems that Dr. Naomi Hunter couldn't be controlled so easily. What? We've got a spy working in the Pentagon. He reported that Dr. Hunter altered Fox Dye's program just before the operation, but no one knows how or why. I wonder... Maybe they arrested her so they could find out the answer to that. No doubt. But I had no idea she was motivated by such petty revenge. We still don't know what changes she made to Fox Dye's program. Oh well, it doesn't matter. I've already added the Fox Dye vaccine to my list of White House demands. There's a vaccine? There must be, but that woman is the only one who really knows. Anyway, it might prove to be unnecessary. Why's that? You were successful in coming into contact with all of us, so we must have all been exposed to the virus. It's true that the Armstech president and decoy octopus were killed by Fox Dye, but Ocelot, myself, and you, the carrier, were apparently unaffected. A bug in the virus's programming? Could be. In any case, if it doesn't kill you, then I'm not worried either. After all, our genetic code is identical. So it's true. You and I are... Yes, twins. But we're not ordinary twins. We're twins linked by cursed genes. Les enfants terribles. You're fine. You got all the old man's dominant genes. I got the flawed recessive genes. Everything was done so that you would be the greatest of his children. The only reason I exist is so they could create you. I was the favorite, huh? That's right. I'm just the leftovers of what they used to make you. Can you understand what it's like to know that you're garbage since the day you were born? But I'm the one Father chose. So that's why you're so obsessed with Big Boss. Some warped kind of love. Love? It's hate! He always told me I was inferior, and now I'll have my revenge! You should understand me, brother. You killed our father with your own hands! You stole my chance for revenge! Now I'll finish the work that Father began. I will surpass him! I will destroy him! You're just like Naomi. Well, I'm not like you! Unlike you, I'm proud of the destiny that is encoded into my very genes! Yeah! Snake, your blood will be the first to be spilled by this glorious new weapon. Consider it an honor, a gift from your brother. Now I'll show you the power of the weapon that will lead us in the 21st century. It's moving. How do I stop it? Snake, Rex's armor is impregnable. You can't do any damage with the weapons you've got. Rex uses the latest advances in compound armor. The only way you can pierce it is with a high-performance heat round. So what do I do? Rex's pilot seat operates exactly like a VR system. It's got multiple sensors connected to a high-tech interface used for the controls. It's completely self-enclosed and shut off from the outside environment. He's not using his naked eyes? That's right. So if you could somehow destroy the sensors... Do you see that round plate on Rex's left arm? Yeah,
That thing that looks like a shield. That's a radome. If you can destroy that thing, it won't be able to use its electronic equipment. So he'll be blinded. Yeah, try to hit that radome with a Stinger missile. So that will stop it? No. Rex was designed so it can be controlled manually, too. Oh, great. The part that looks like a beak is where the pilot seat is. In an emergency, it'll open up. Rex's armor is perfect. You can't destroy it. You told me that already. But the interior is a different story. I get it. First I destroy the radome. That will force him to open up the pilot's seat. Right. If you can shoot a Stinger missile into the cockpit, you'll destroy the computer control system. You intentionally designed it with a weak point? It's not a weak point. I like to think of it as a character flaw. People just aren't complete without some type of character flaw, don't you think? I guess so. I owe you one, Otacon. Okay, dann wissen wir ja, was wir tun müssen. It probably uses some kind of electronic targeting equipment similar to a tank. If you use chaff, you should be able to confuse it for a little while. Machen wir. Destroy Metal Gear. We're out of time. If you can't do it, I'll have to resort to my last option. Last option? We have a submarine prepared to deliver a full nuclear strike on the base. What the hell? What the hell? Warum kommt er jetzt erst damit? Destroy Metal. Das ist ein bisschen übertrieben, mein Freund. Na dann, Rexy Boy, let's go. Ich darf nicht zu nah an den dran. Genau deswegen. Au! Ich wollte gerade sagen, das war kein Lob. Ups. Au. Okay, ich hab ihn. Oder auch nicht. What? Was? How? Did that do it? Gray Fox. A name from long ago. It sounds better than Deep Throat. So it is you. You're a terrible snake. You haven't aged well. I'll send you back to hell! Fox, why? What do you want from me? I am a prisoner of death. Only you can free me. Fox, stay out of this. What about Naomi? She's hell-bent on taking revenge for you. Naomi? You're the only one who can stop her. No, I can't. Why? Because I'm the one who killed her parents. I was young then, and couldn't bring myself to kill her too. I felt so bad that I decided to take her with me. I raised her like she was my own blood to soothe my guilty conscience. Even now she thinks of me as her brother. Fox. From the outside, we might have seemed like a happy brother and sister, but
Every time I looked at her, I saw her parents' eyes staring back at me. Tell her for me. Tell her that I was the one who did it. There you are! We're just about out of time. Here's a final present from Deep Throat. I'll stop it from moving. Fox! In the Middle East, we don't hunt foxes, we hunt jackals. Instead of foxhounds, we use Royal Harriers. Fox! How strong is that exoskeleton of yours? Snake, are you just going to sit by and watch him die? A cornered fox is more dangerous than a jackal. He destroyed the radome. Impressive! You are indeed worthy of the codename Fox, but now you're finished! No! Fire the stinger! Fox! Can you really shoot? You'll kill him too! Now, in front of you, I can finally die. It's no good. After Can't do it. Zanzibar, I was taken from the battle. Neither truly alive, nor truly dead. An undying shadow in a world of light. But soon, it will finally end. No, I can't do it. Die! Snake, we're not tools of the government or anyone else. Fighting was the only thing I was good at. But at least I always fought for what I believed in. Snake, farewell. Foolish man! He prayed for death, and it found him. You see, you can't protect anyone, not even yourself. Die! Colonel, Fox is dead. I know. God rest his soul. Even a soldier needs more to live for than just fighting. Maybe if he'd found something else, he wouldn't have been so haunted. He was too simple, too pure. There was nothing in this world for him to believe in, so he chose to believe only in himself. I guess you're right. A man like Fox is really only looking for his death. Yeah, but if you ask me, there's no happiness to be gained in death. No peace either. I'm gonna leave here alive. Good. I want that too. Use your Stinger missiles carefully. If you run out, you'll have no chance to win. I saw it in President Baker's top secret files. Rex has a free electron laser mounted on its belly. It's a laser weapon that discharges a laser beam into an electron beam that's been accelerated using giant magnets. It can generate an incredible amount of energy, pretty close to 100 megawatts. That's 10 times greater than any other laser out there. Für Grey Fox. Für Frank Jäger. Ich hasse diesen Kampf. Ich schaffe es einfach nie, irgendwie
unbeschadet hier durchzugehen. Und er trifft mich immer. Egal, was ich tue. Nein! Warum hat er jetzt den Laser genommen? Hab ihn. Oder? Nee, noch nicht. Aber fast. Alter! Warum hat er es nicht getroffen? Geht doch. Aus. Versus Metal Gear Rex. I'll crush you into dust. Sleeping late as usual. A snake. Liquid, you're still alive. I won't die as long as you still live. Too bad. It looks like your revolution was a failure. Just because you've destroyed Metal Gear doesn't mean I am done fighting. Fighting? What are you really after? A world where warriors like us are honored as we once were. As we should be. That was Big Boss's fantasy. It was his dying wish. When he was young, during the Cold War, the world needed men like us. We were valued then. We were desired. But things, are different now. With all the liars and hypocrites running the world, war isn't what it used to be. We're losing our place in a world that no longer needs us. A world that now spurns our very existence. You should know that as well as I do. After I launch this weapon and get our $1 billion, we'll be able to bring chaos and honor back to this world gone soft. Conflict will breed conflict. New hatreds will arise. Then, we'll steadily expand our sphere of influence. But as long as there are people, there will always be war. But the problem is balance. Father knew what type of a balance was best. Is that the only reason? Isn't it reason enough for warriors such as us? I don't want that kind of world. Ha! You lie! So why are you here then? Why do you continue to follow your orders while your superiors betray you? Why did you come here? Well, I'll tell you then. You enjoy the killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Created? Les enfants terribles.
The Terrible Children. That's what the project was called. It started in the 1970s. Their plan was to artificially create the most powerful soldier possible. The person that they chose as the model was the man known then as the greatest living soldier in the world. Big Boss. But Father was wounded in combat and already in a coma when they brought him in. So they created us from his cells, with a combination of 20th century analog cloning and the super baby method. Super baby method. They fertilized an egg with one of Father's cells, and then let it divide into 8 clone babies. Then they transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices in murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. But they weren't finished yet. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed. To create you! I got all of the recessive genes! You took everything from me before I was even born! But you and I aren't his only children. What? The Genome Soldiers. They too are his progeny, carrying on his genetic legacy. But they're different. They're digital. With the completion of the Human Genome Project, the mysteries of humanity were laid bare. Thanks to Father's DNA, they were able to identify more than 60 soldier genes responsible for everything from strategic thinking to the proverbial killer instinct. Those soldier genes were transplanted into the members of the next generation Special Forces. That's how they became the Genome Soldiers. That's right. The Genome Soldiers that you've been killing are our brothers with the same genes as ours. The Genome Soldiers? That's right. They are our brothers, created artificially through the alignment of nucleotides to mimic our father's genes. They too are the product of numerous sacrifices. Sacrifices? Human experiments! 1991, the Gulf War. The military secretly injected soldiers with the soldier genes. The Gulf War syndrome that hundreds of thousands of returning soldiers complained about was a side effect of it. Ha! Everyone knows that the Gulf War syndrome was caused by exposure to depleted uranium used in the anti-tank rounds. That was just a cover story issued by the Pentagon. First they tried to say it was post-traumatic stress disorder, then chemical or biological weapons. The poison gas detection units and the anti-sarin injections, they were all just a cover-up of the secret genetic experiments. So then, the so-called Gulf War babies that have been reported by Gulf War veterans are... Yes. They too are our brothers and sisters. So the Genome Soldiers mean that the experiments were a success? Success? Don't be a fool! They're a complete failure! We are on the verge of extinction. What? Have you ever heard of the asymmetry theory? Nature tends to favor asymmetry. Those species which have gone extinct all show signs of symmetry. The Genome Soldiers suffer from the same problem. Signs of symmetry. So do I. As do you. That's right. We are all on the verge of death at the genetic level. We don't know when or what type of disease will occur. That's why we need the old man's genetic information. You want Big Boss's DNA so you can save your family? It's very touching. In nature, family members don't mate with each other, and yet they help each other to survive. Do you know why? It increases the chance that their genes will be passed on to a new generation.
Altruism among blood relatives is a response to natural selection. It's called the selfish gene theory. You're telling me that your genes are ordering you to save the genome soldiers? You can't fight your genes. It's fate. All living things are born for the sole purpose of passing on their parents' genes. That's why I'll follow what my genes tell me. And then I'm going to go beyond, in order to break the curse of my heritage. And to do that, first, I will kill you. Look behind you. Meryl! Is she alive? I'm not sure. She was alive a few hours ago. Poor girl kept calling your name. Meryl. Stupid woman. Falling in love with a man who doesn't even have a name. I have a name. No! We have no past, no future, and even if we did, it wouldn't be truly ours. You and I are just copies of our father, Big Boss. Let Meryl go. As soon as we've finished our business, we're almost out of time. You're talking about Fox Die. No. It seems now that the Pentagon knows that Metal Gear is destroyed. They've arrived at a decision. They won't even need a BDA. If you want the details, why don't you ask your precious Colonel Campbell? Colonel, can you hear me? Yes, I'm listening. What is the Pentagon trying to do? Colonel, answer me. The Secretary of Defense has taken over active control of this operation. He's on his way there by AWACS. What for? To bomb the place. What? Not only that, B-2 bombers just lifted off from Galena Air Force Base. They're carrying B-6113 surface-piercing tactical nuclear bombs. What? Metal Gear is destroyed. Tell the Secretary of Defense. The Secretary of Defense heard that Naomi double-crossed us, and he's worried about Fox Die. Now that there's no more danger of a nuclear strike from Metal Gear, he's going to do whatever's necessary to cover up the truth of what really happened here. He's going to drop a nuclear bomb to vaporize all the evidence along with anyone who knows anything. Don't worry, Snake. I'll stop the nuclear strike. How? I may only be a figurehead here, but I'm still officially in command of this mission. If I issue an order to delay the strike, it'll confuse the chain of command and at least buy you some time. It'll give you a chance to escape. But, Colonel, if you do that... It's okay, Snake. The truth is, Foxhound was already the subject of an undercover investigation. Meryl was transferred to this base just before the terrorist attack as a way of manipulating me. Those bastards. I'm sorry. They forced me to cooperate in exchange for her life. You better get out of there, Snake. Are you sure? It'll be bad for you. Don't worry. It's the least I can do for you, after all the lies. Colonel. I'm ordering them to cancel the bombing run. After that, there's no turning back. What? What are you doing? What? Snake! Mei Ling, what happened to the Colonel? I don't believe it. What happened? Snake, the Colonel! Roy Campbell has been relieved of duty. This is the Secretary of Defense, Jim Houseman. Put the Colonel back on. He's been placed under arrest for leaking top-secret information and for the crime of high treason. Ridiculous. Yes, he's a ridiculous man. He truly believed that he was in command of this operation. You bastard. There won't be a speck of evidence left. I'm sure the President would want the same thing. President ordered this? President is a busy man. I have complete authority here. How do you plan on explaining a nuclear attack on Alaska to the media? Don't worry. We've prepared a convincing cover story. We'll simply say that the terrorists exploded a nuclear device. Smart. You'll be murdering everyone here. The scientists, the Genome Army, everyone. Donald, the DARPA chief, is already dead. So, you didn't mean to kill the DARPA chief after all? He was my friend.
And you could care less about what happens to everybody else, huh? Well, if you give me the optic disc, I might consider saving them. What are you talking about? Metal Gear's test data. Donald was supposed to bring it back. I don't have it. I see. Oh well, that's okay. You two are an embarrassment from the 1970s. Our country's dirty little secret. You can't be allowed to live. Well, the bombs will be dropping soon, and you two have a lot of catching up to do. Farewell. There's no way out for us. Let's finish this before the airstrike. You stole everything from me. Only your death can satisfy me. Only your death can return to me what is rightly mine. She'll make a beautiful sacrifice for our final battle. Do you see this? It will be the time limit for our final battle. This nuclear module is set to detonate at the precise moment of her death. If you win, you might still be able to save her. You could enjoy one brief moment of love before the end. If you cross this line, you fall. At this height, it will kill even you. Have at you, Snake! Ow. Ich krieg das nicht hin. Wow. Nee, ich krieg das nicht hin. Doch, ich hab's kurz hingekriegt. Aber... Na, nicht dreimal. Nicht dreimal. Ich drück doch nur zweimal. Ja. Ja. Nein! Ich krieg das nicht hin! Ja! Nee, ich bin tot. Ich krieg dieses Timing nicht hin. Wie kriegen die Leute immer so gut hin? Meine macht jetzt sofort immer 3 Schläge, ob ich nur zweimal drücke. Das verstehe ich nicht. Da. Er macht schon wieder 3. Und wenn ich... Nee. Ich verstehe das nicht. Kann mir das irgendjemand erklären? Wie funktioniert das? Weißt du, dann treffe ich ihn nicht. Alter! Leck mich doch! Jetzt habe ich es ein bisschen gehabt.
Haha. Ja. Das finde ich irgendwie lustig, wenn ich das mache. Warum habe ich den jetzt nur einmal getroffen? What the fuck? Ja, so kann ich dem Angriff nicht ausweichen, wenn er instant angreift. Ich muss das lernen. Ich muss es lernen, sonst können wir uns den Big Boss Run vergessen. Aber ich muss erstmal hier hinkommen. Ihr habt ja gesehen, wie ich schon bei Metal Gear Rex gestruggelt habe. Ja, gut. Ja, genau, alles klar. Ich hasse... Ganz ehrlich, wer den Kampf toll findet, der hat Gras gefressen. Weil ich mag den überhaupt nicht. Ich mag den überhaupt nicht. Ich mochte den nie. Ich fand den so scheiße. Klar, du konntest damals nichts Besseres machen, aber... Boah. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin und dann treffe ich ihn nicht. Ja, und dann... Ja, genau. Was soll ich denn da tun? Ja, und dann macht er wieder... Dann macht er wieder... Ich drück zweimal und er schlägt dreimal zu. Was ist denn das? Ja, danke. Und jetzt fällt er runter. Ja, war ja klar. Alter. Bitte. Kann ich einfach... Kann ich einfach irgendwie... Ich möchte nochmal von vorne starten. Nee, und dann macht er wieder 3. Ich finde es auch toll, wie immer alles scheiße ist, wenn es nicht beim ersten Versuch klappt. Ich mochte den Kampf tatsächlich nie. Ich mochte den nie. Ich fand den immer scheiße. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich hier gerade wieder struggle. Ich wusste, dass ich es eh werde, also von daher ist es jetzt nichts Besonderes. Ja, genau. Hallo, ich treffe ihn. Ja, genau. Können wir bitte nochmal resetten? Warum gibt es erst in Metal Gear Solid 4 eine Möglichkeit, das Spiel neu zu starten? Ohne Game Over. Jedes andere Spiel kann das doch auch. Warum das nicht? Ah, guck mal, das funktioniert jetzt. Aber ich bin trotzdem tot. Und dann weicht er halt immer aus. Das gab's ja schon in 3. Wie denn? Ja, mit der Fake Death Pille, aber... Oh, cool. Ja, und dann... Ja. Aber jetzt weicht er eh wieder aus. Ja. Und ich kann ihm nicht ausweichen, wenn er das macht. Und jetzt macht er wieder 3 Schläge. Das ist so lächerlich. Ich rieche Salz. Das hat nichts mit Salz zu tun. Ich mag nur den Kampf nicht. Ja, aber die Combo bringt mir nichts, weil ich bin eh schon wieder tot. Da, sag ich doch. Ich bin wieder tot. Und tot. Ich hasse diesen Kampf. Den Kampf habe ich schon immer gehasst. Auch in Twin Snakes. Wobei er da leichter ist. In Twin Snakes ist er leichter. Und wieder getroffen, cool.
Ach, jetzt tust du... Weißt du, Liquid. What's wrong, Snake? Better hurry. It's going to blow. Nice shot. Und dann trifft er nicht. Better hurry. It's going to blow. Kannst du aufhören, auf mein Gesicht zu treten? Ja, guck mal, das meine ich. Was soll denn das? Ja. Ja, hallo. Ich treffe ihn doch. Ich muss diesen Stunlock ja nicht beherrschen. Ja, aber sonst schaffe ich das ja nicht. Du siehst, guck mal, wie wenig Schaden. Ich schaffe das im Zeitintervall nicht. Deswegen spiele ich Metal Gear Solid immer auf Easy. Weil ich ihn einfach nicht schaffe. Weil ich immer sterbe hier. Ich komme nie weiter. Ja, das sah doch schon mal besser aus. Wäre besser gewesen, wenn ich es nicht verkackt hätte. Jetzt. Alter. Ja. Und jetzt weicht er wieder aus. Natürlich geht das auch so. Wie soll man das sonst machen? Also ich hab immer, wenn ich auf normal gegen Liquid spiele und normal versuche, entweder tötet er mich oder die Zeit reicht nicht. Ich bin einfach zu schlecht. Ich kann diesen Kampf einfach nicht. Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Vielleicht bin ich einfach zu schlechter Metal Gear Spieler für dieses Spiel. Kann sein. Ey, das ist so... Ich treff dich mehr als... Warum ist der unbesiegbar? Fick dich, Liquid. Ganz ehrlich, ich geb's. So, komm, dreht mich. Bringt eh nix. Hallo, töt mich doch. Ich kann dich eh nicht mehr besiegen. Komm, mach. Ich mach die Dreier-Kombo. Und er ist einfach nach einem Schlag unbesiegbar und macht mir die Hälfte des Lebens weg. Gutes Game Design. Entschuldigung, ich weiß, ich rage wieder, aber ich hasse diesen Kampf. Ich habe ihn noch nie gemocht. Wahrscheinlich ein Grund, warum ich Metal Gear Solid 4 umso mehr liebe. Dass die ihn deutlich besser gemacht haben. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Mhm. Ist klar. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Ich hasse es. Wo ich ihn nur einmal treffen kann und ist er einfach unbesiegbar und macht Hälfte Leben. Da ist schon wieder. Was ist das denn? Warum treffe ich den da nur einmal? Was ist das denn? Ich stehe doch in ihm. Meine Fresse.
Warum macht es dem eigentlich keinen Schaden? Jetzt fickt er mich wieder am Ende. Ja. Und ich bin tot. Ich hasse diesen Kampf. Da kämpfe ich lieber dreimal hintereinander gegen die Metal Gear Race auf European Extreme. Merkt man irgendwie gut. Es gibt nicht viele Bosskämpfe, die ich hasse. Aber das ist einer davon. Ich hab 4 gedrückt. Man hat sogar die Animation gesehen, aber er hat es einfach nicht getan. Ich meine, ja, es ist Hardware-Limitierung. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht anders möglich war, diesen Kampf zu machen. Trotzdem ist er schlecht. Es tut mir leid. Die einzige Sache, die Twin Snakes vielleicht besser gemacht hat als das Original. Oh, das wollte ich nicht. Und dann zählt es nicht. What the fuck? Stirb. Nein, ich sterb. Weil, ja, er trifft mich immer, ich ihn nie. Ist cool. Ich bin jetzt öfters bei dem Kampf gestorben als im restlichen Spiel. Das sagt doch schon alles. Ja, genau. Alles klar. Kann irgendjemand vielleicht über Remote Play kurz das für mich erledigen? Ich habe keinen Bock mehr. Ich hasse diesen Kampf. Und, ja, cool. Cool. Kriege ich dann eine Gehaltserhöhung? Mal gucken, wenn du dich gut anstellst. Ich hab 4 gedrückt, du Dreckspiel. Boah. Halt die Schnauze. Jetzt kann ich ihn gar nicht mehr treffen. What? Was war das denn? Ich habe ihn nicht gewürgt, ich habe ihn werfen wollen. Ja, das war nicht gut. Jetzt geht mir die Zeit aus.
Ja, und... Ja, genau. Und tot. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr weiter hier. Ich glaube, wir müssen hier Schluss machen. Ich schaffe ihn nicht. Ich bin zu schlecht dafür. Have at you, Snake. Oh nein! Wahrscheinlich mache ich es jetzt richtig gut, dass er mich nie trifft. Aber mir geht die Zeit wahrscheinlich jetzt gleich aus, wenn ich das nochmal mache. Soll er wieder auf. Mit seinen komischen... Ja, guck, und schon habe ich wieder die Hälfte vom Leben verloren. Weil er mich auf einmal treffen kann und ich anscheinend nicht mehr. Halt die Schnauze, ich bin sauer auf dich. Und ich bin tot. Oder auch noch nicht, aber gleich. Weil es ist unbesiegbar. Genau. Und es zählt nur als ein Hit, obwohl... Ja, komm. Alter! Irgendwelche Trainertipps. Spiel das Spiel nicht auf normal. Ich habe das Spiel nie auf normal gecleart. Noch nie. Ja, und dann zählen halt Treffer einfach nicht. Das ist so unfair. Da, ich habe ihn jetzt mindestens 3-mal getroffen. Es haben nur 2 gezählt. Das lasse ich vielleicht noch gelten, aber trotzdem. Da war ja sogar Grey Fox gnädiger. Ja, genau. Und ich bin tot. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme hier nicht weiter. Oh. Das habe ich doch gar nicht gemacht. Ich habe mich bewegt.
Jetzt macht er wieder nichts. Normalerweise wäre doch jetzt auf mich zugerannt. Ich habe X gedrückt. Das bin ja extra stehen geblieben. Das zählt mal wieder. Ja, jetzt fängt die unfaire Scheiße in den Kampf an. Wo er mich einfach mal innerhalb von 2 Sekunden Hälfte meines Lebens wegkickt. Ja gut, jetzt vergeuden wir auch noch unnötig Zeit. Ich war geduckt. Er hat mich im Geduckten trotzdem getroffen. Cool. Und ich bin tot. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Ich hab keine Lust mehr. Halt die Gosch. So. Wenn du mir sagst, wie, dann gerne. Ja, fängt ja schon gut an. Und, ja, danke. Also, spätestens jetzt wird mir wahrscheinlich die Zeit wieder ausgehen. Ja, ich schaff's nicht. Jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt wieder das Schieß. Pass auf. Da, genau das meine ich. Jetzt geht wieder das Schießen los hier. Das habe ich nicht gemacht. What? What? Ich dachte gerade, ich hab's und jetzt regeneriert er sich. Alter, das... Nö, also, ganz ehrlich, jetzt nein. Nö. What the fuck? Nee, jetzt ist vorbei. Okay, das Spiel hat mich gerade gebrochen, danke. Nö, ich bin für heute fertig. Leckt mich am Arsch. Das war doch jetzt gerade Verarsche hoch 10. Er ist runtergefallen. Er wäre tot gewesen. Nein. Ich bin fertig für heute. Das Spiel hat gerade entschieden, dass ich es ausmache. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Da spielen wir Metal Gear Solid 2. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal probiere. Vielleicht werde ich es nochmal auf Easy durchspielen. Für euch. Aber nein.
Heute nicht mehr. Vergiss das. Das hat gerade bewiesen, dass ich keinen Bock mehr auf dieses Dreckspiel. Also, das Spiel ist gut. Das Spiel ist super. Aber der letzte Bosskampf gegen Liquid ist einfach... Der ist einfach bad. Der ist einfach scheiße. Change my mind. Ich konnte den Kampf nie. Dann viel Spaß bei der Platin. Bei der Platin werde ich mir einfach irgendjemand Professionelles holen, der es für mich macht. Ich mach das nicht. Ich habe gerade mich vielleicht umentschieden. Eventuell ist Metal Gear Solid 2 Big Boss einfacher als das hier. Ich fühle mich so verarscht von diesem Kampf. Immer wieder. Er triggert mich immer wieder. Er schafft es immer wieder. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich inzwischen öfter lieber Twin Snake spiele als das hier. Immer wegen diesem scheiß Liquid-Kampf, weil ich immer beim Liquid-Kampf verrecke. Immer. Egal, was ich tue. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Ich sitze stundenweise da und ich sterbe einfach. Sterbe. Sobald ich irgendwas Höheres als easy probiere. Naja, dann sehen wir uns am Sonntag. 16 Uhr. Wenn ich ein bisschen später komme, dann liegt es daran, dass ich nicht rechtzeitig aus dem Geschäft gekommen bin. Ja. Dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Wir sehen uns am Sonntag. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao.